Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this session. I have the pleasure to introduce you Professor Gilberto Dalpino from the Estadual University of Amazonas in Brazil. He's a very known specialist on composite materials, especially natural fibers, reinforced materials. Professor Gilberto Dalpino came and did a very long trip to be here with us, and thank you for that. Professor Gilberto Dalpino have a very long collaboration with Professor Bizazi, and so I think that Professor Bizazi will be the best one to let you have some idea about the CV and about the research work of Professor Gilberto Dalpino. Since we are late, so we will be very quick. So thank you very much for coming and taking a long time traveling, and thank you very much. And let's start. Professor Gilberto, we worked together several times since 2017. Okay, please, you can start. Okay, thank you. Good morning. Thank you for Professor Isaac for the invitation and the rector for your attention. This work is about composite, sandwich composite, and we use phase of composite and honeycomb by 3D print. The authors are some people of Brazil, de Algeria and de Lesa, y de Chile, Solís Balín, Meili, Balín, etc. It's a group of several countries. We work together. My university is the State University of Amazonas. You can see here of Brazil in color black and the state of Amazon in color red. It is the biggest state of Brazil. The university, State University of Amazon, have one university seat, 6 university centers, and 13 nucleus, university, a small camp. In total, 20 camps spread in all the state of Amazon. No road. In color yellow is the rector, the center of the university. And you can see other camp, small camp and bigger camp. To come to the communication between the rectory, yellow, to the other place, the majority of this center, not road, only river. Then we communicate with river and plane and by internet. In class, when did by internet. This work, the introduction of this work, by using plant fiber, biodegradable material, and recycled material,
we are acting in favor of the sustainability and care for environment. Then we work with sandwich composite. They have a plate more rigidity, and the core is minor rigidity. And one of the core, very important, is the honeycomb structure. This work specific, the objective of the work, analyze the use of scissor fiber on the face of the sandwich composites, analyze the use of 3D print in core, determine which the best material between the two analyzed, and determine the influence of core height on the flexion stress. Scissor fiber that in this paper we use scissor fiber and plate composite, the plate of the sandwich composite with epoxy resin and scissor fiber. And the core we use two materials with made by 3D printer. Okay, the scissor fiber increasing, why use scissor fiber? Increasing cultivate through the wall, high strength and biodegradability, thermal stability, low cost, and have a good mechanical property. This is in Bahia, state of Bahia in Brazil. We use a fiber of the new cultivate. For that we need to do chemical treatment, because we don't know what chemical treatment is the best. We know that the matrix transfer the load to the fiber, and the fiber needs to stay in the composite good bonded, because it's not good the function of this component. But we have a problem that the fiber is not compatible with the polymeric matrix. For that, we need to modify the fiber in order to increase the adhesivity. Okay, in this case, we need to, before to make the sandwich composite before, we need to know what the best treatment in order to use this treatment in the work, in the sandwich composite study. Then we find, when we do same, first we study for determining what the best treatment to use in this fiber. In the world have several papers about this treatment by have different in the results of the one research and other research. Never in this moment it's not good, it's not certainly what the best treatment depends of the type of fiber, the soil, with the cultivate, the fiber, etc. Okay, the treatment we did in the form with sodium hydroxide, different concentration, different immersion time,
different concentration, 2.5, 5.0, 7.5, day concentration, and immersion time 1 hour, 4 hour, 8 hour, etc. For determine the effectiveness of the treatment, we use two methods. A scanner electronic microcell, SIM, and sheet-height diffraction. Because when we apply the treatment, and it's good treatment, the fiber open, appear the fibers, and increase the rugosity of the superficie, and the matrix bonded, in this case, the best. Then, for example, in this case, without treatment, is practically more suffice. With treatment, the fiber open, appear the fibril, and increase the rugosity of the superficie, and increase the bonding of the matrix in the fiber. Sheet diffraction is a good method to know if the treatment is good, because when do the chemical treatment, eliminate the lignin component no crystalline, and increase of crystallinity. Then we can see if this treatment. We use two in the world finite element method in order to create a model to know how is decomposed. We change the quantity of fiber in the model. We change the position of the fiber in the model of fine element method, and we debonded some fiber because we use friction coefficient different in different fiber to simulate some fiber to the bonding of the composite. Then we have this the circular part are fiber. Here you can see one fiber is Urawa fiber. In the end of the presentation, I will talk about that fiber as a future work. It's a good fiber, very. You can see here how the Urawa fiber have a color red. It is more resistant, and this fiber have a more lower. Okay, after that, we prepare plate of composite. After the cure process of the composite, we put this plate of composite in form of the test body for traction test. For traction test in order to the standard, this one. Okay, then in laser machine we put the test body. After that we do the traction test to determine what the test body
have the base resistance, and in this form, this test body corresponded to the base treatment. In this case, we obtained that the best treatment was this treatment. 10% of sodium hydroxide and 4 hours of immersion time of fibrous solution. And we did this treatment for the fiber to use in the plate of the composite sandwich composite. Then the second part was to sandwich plate fabrication. Plate made of sisal fiber treated with the best treatment obtained in the previous research. This one. Plate manufactured similar to process described previously. The process was the chemical treatment. You can see that it's the same chemical treatment. After that, we fabricate the plate. We could, in laser machine, the plate for the dimension. After that, we print the honeycomb, and we use two heads of the honeycomb, 10 millimeters and 15 millimeters. In the 3D print, we print this honeycomb. We need, before to a process of calibrate the machine, made the model, pass for a program to divide it in several slices, and we make this honeycomb in different material, two material, PLA and PATG filament, and two different quarter height, resulting in four coats. After that, we bonded the honeycomb in the first plate. The plate is composite to resin epoxy matrix and sisal fiber. After 24 hours, we bonded the other plate. Okay, and before the current process, we use the three-point bending test to determine what composite is the best. The parameter of the machine, velocity of speed of 2 millimeters per minute, and distance between lower point was 10 millimeters, according to the standard for this test. Here is the test body in the machine for testing, and in the result we get that the PTG was the best honeycomb, and 15 height was the best height. Then when increase the height of the honeycomb is with more resistance. You can see here the influence of the alkaline treatment potentially test did in the first part
when in this world, when increase the immersion time, increase the tensile strength, increase until 4 hours. After that, decrease. And the concentration of the hydroxy the sodium hydroxide, when increase the tensile stress. And in relation to the sandwich composite, the PTG in color red is high, with high major bending stress, increase when increase the core height. This one show the result in color blue. The height, and in orange core the ahí no estoy mucho relationship to material. As a conclusion, sisal fiber can be used in composites with 15 millimeter core supporting more lower than the core of 10 millimeter. The material used in the core has printing facility and ecological origin. The two materials that we use. PTG for PETG was more resistant, generally 21% to 32% we compare with PDA. The honeycomb show to be very resistant as the density structural core have a 5% of the variable volume between the faces. This for the structure of the honeycomb, it's possible to pass cable and it's very okay. This allows to use applications such as the aeronautical and naval industry. So, why we work in this problem? Because we want to use in the future this complete ecological composite. In Amazonas have a plant. The fiber is Curawa fiber. Curawa fiber is the best fiber in mechanical resistance, and is the minor density of all fiber, vegetal fiber. But when we read a paper about review paper of fiber, natural fiber, we don't find Curawa because this fiber is only of Amazonas state, only the flora of Amazonas. And then it's a little research, a little use, and we try now to plant this fiber
this plant, but we have problem because we are mechanical engineer. We have machine for test, but we don't have soil, ground to plant. They're very difficult. But in the future, we get a good project. And in Brazil have this plant, a castor oil, this plant, castor oil. It is the fruit, and the seed. They obtain oil of this plant, and this oil in Sao Paulo make polyurethane. We in this moment already use this resin. The composite is totally ecological. No more use epoxy resin. We try to apply this castor oil, polyurethane, and Curaguá fiber. In years, I think years ago, because in Brazil the government change continually. The government no years, I think 10 years ago, the government in this moment know about Curaguá, and they asked for one center, biotechnology center, to create the plant of Curaguá. In this center used biotechnology about the fruit part, a small part of the fruit, in vitro, in glass. They have the plant of Curaguá. And we have in the moment a grand quantity of this plant. The problem is, in this moment, where I plant, in what place. And after that, when I take the fiber, who industry want to get this fiber, application, this material. For that, we have two centers, the university, to show that the fiber is good, and the other center to produce the plant. Then in the future, we get a good product. Thank you very much. Thank you, Professor Dalbino, for your interesting presentation. And because we have to start a little bit later, we have just time for a couple of questions. And so I'm waiting for your questions. Okay, so thank you very much for the nice talk. So my question is about the alkaline treatment of the fiber. So how does the alkaline treatment influence the overall mechanical properties of the sandwich composite? Excuse me, how much? What? How does the alkaline treatment influence the mechanical properties? The treatment of the fibers. Treatment of the fibers. Okay. For example, is when use only epoxy resin
If only epoxy resin, we get about 40 megapascal. When we use fiber without chemical treatment, after the test, we obtain about 60 megapascal. But when we use the best treatment in the fiber, we get until 120 megapascal. Thank you very much. Any more questions? I just have one question for you, Professor. My question is about the bending with honeycomb cores. Yes. Because in fact, we know that the fibers works very well in tensile, but not in compression. Because in most of the applications of bending, the moment have a single direction, why not study different kinds of composites using fibers in the core, which is in tensile, and just particles in the core, which is in compression? Have you did an experiment concerning that kind of composites or not yet? Yes, when we do the test, when we make the test, the part that is in compression, generally no problem. The fractures is in the traction part, and maybe they bonded the honeycomb of the face in the traction part during the test. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. For the time. You need to use? Yeah? Yes? Yeah? Buongiorno a tutti.
Je commence par présenter M. Zied Idriss, professeur à l'école d'ingénieurs de Sfax. M. Zied Idriss, il est très connu en Algérie. Donc, il est spécialiste dans le domaine mécanique des fluides et des structures. Il a presque plus que 250 papers et 30 chapitres and book. Donc, machin. Donc, je suis très content de voir avec M. Zied. Donc, il a pour présenter le titre Numerical Study and Experimental Validation on the Vertical Axis with the Turbine. Donc, so, ladies and gentlemen, we have decisions, Professor Zied Idriss, to present his conference. So, good luck. Merci, c'est Mohamed. Merci, c'est Abdelrazak. Donc, je vais parler en français. Les diapos sont déjà en anglais, donc là, voilà. Donc, il va y avoir les deux langues là. Donc, je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Bien sûr, en fait, il s'agit d'un échange là. Donc, personnellement, comme c'est Abdelrazak l'a déjà mentionné, donc, en fait, ce sont des liens fraternels, des relations d'amitié. Voilà, donc je me sens que je suis en fait fidèle chez moi en fait. Donc c'était en 2019, donc j'étais invité par le professeur Abdelrazak Bzez. En fait, je vous remercie, c'est Abdelrazak, pour cette invitation. Je remercie tout le staff, comité d'organisation, les collègues de l'université, le recteur, le doyen, vous, les participants. Donc, l'année 2019, en fait, j'ai essayé de présenter les différentes thématiques sur lesquelles, en fait, on travaille à notre école, au sein de notre laboratoire des systèmes électromécaniques de l'université de Sfax. Aujourd'hui, je vais focaliser l'attention sur une seule thématique qui concerne l'étude des éoliennes. Donc là, c'est juste pour l'information. Donc ce sont les travaux qui ont été développés par ma doctorante Mariam Lajnef, qui s'intéresse. Donc là, surtout pour les doctorants, vous pouvez là s'inspirer de la méthodologie qui peut éventuellement être pratiquée lors d'une préparation d'une thèse de doctorat. Donc là, c'est presque, vous avez rencontré les différentes démarches. Donc ce sont déjà la méthodologie qu'on déjà on pratique lors du développement de nos travaux de recherche. Travailler sur les éoliennes, donc c'est presque la même démarche que travailler sur des hydroturbines, les panneaux solaires, éventuellement même avec c'est Abdelrazak Bzez, on travaille sur les composites. Donc là déjà avec nos collègues de l'université de Gênes, on coopère avec des thématiques qui éventuellement se croisent. Et là, pour l'information, il y a des efforts qui sont déployés pour avancer dans ce sens. Je peux commencer par les publications. En fait, mes publications, donc c'est presque une trentaine de papiers par année. Donc la plupart, c'est avec des collègues algériens de l'université de Gênes, de Douai, de Sila, voilà, la plupart des universités. Mais moi, lorsque je suis venu aujourd'hui ici à Gênes, donc il y a des stagiaires, des doctorants qui sont à notre laboratoire. Voilà, donc c'est un échange qui est fructueux, je suppose. Voilà, en arabe, et là, on peut y avancer, on peut échanger, on peut réussir notre mission et on peut éventuellement pallier tous les problèmes qui peuvent y avoir. Voilà, donc sans s'attarder, donc je vais avancer dans ce sens.
Donc là, il s'agit de présenter le contexte des travaux. Une manip qui était éventuellement développée au notre laboratoire. Donc, vous avez constaté qu'on travaille avec une software aérodynamique et là, on montre des petites manips. Et derrière notre expérience, donc toujours l'idée, et c'est comme on a déjà discuté hier avec quelques doctorants, donc tout d'abord, il faut focaliser l'attention à valider votre approche numérique à travers quoi? À travers des manips qui peuvent se faire, soit éventuellement en se référant à des travaux antérieurs. Donc ce sont déjà des choses, des faits qui sont déjà connus par tout le monde. Et là, une fois le modèle est déjà connu, le modèle est déjà considéré, et bien là, on peut s'ouvrir, on peut essentiellement s'intéresser à chercher de nouveaux modèles, de nouveaux plutôt, là, on parle de nouveaux designs, et avec ça, si on s'intéresse, si vous voulez, à l'étude des éoliennes, donc là, on cherche à améliorer le rendement. Donc là, on va parler du CP, le coefficient de puissance. Voilà, donc quelques paramètres vont être considérés sur l'éolienne, éventuellement sur l'environnement qui l'entoure. Voilà donc un petit mot sur le contexte. Donc là, vous pouvez voir un petit statistique. Donc là, on utilise le pétrole, le gaz. Donc on est en 2024. Mais vous voyez cette chute. Donc on a déjà dépassé l'extrémement. Alors d'ici là, d'ici 30 années, donc, on dit qu'il n'y aura plus de pétrole. D'ici 60 années, il n'y a pas de gaz. Hein. Donc là, il faut considérer tout ça. L'autre chose, donc on utilise pour le chauffage du gaz, mais il faut savoir éventuellement l'industrie, le bâtiment, donc il y a des émissions, il y a la pollution, donc il y a tout un contexte environnemental qu'il faut toujours en considérer. Il y a des alarmes qui nous disent que vraiment c'est la pollution qui s'aggrave d'un jour à l'autre. Voilà donc. Ça, c'est juste encore sont des statistiques qui disent que l'énergie nouvelle et renouvelable, avec les différentes thématiques, le solaire, la géothermie, donc également il y a quelque chose, il y a en fait un contexte qu'on peut toujours utiliser, les éoliennes, et en particulier ce système à lequel on va s'intéresser. Là, vous voyez l'augmentation cumulative de l'utilisation des éoliennes. Voilà. Donc, comme vous savez, donc une éolienne donc sont des pales qui tournent suite à la ventilation du vent. Et derrière ça, il va y avoir, si vous voulez, un alternateur qui va produire de l'électricité. Donc, c'est un système si simple. On sait le HAUT, donc ce sont les éoliennes axe vertical et axe horizontal. Pour nous, en fait, on va focaliser notre attention sur ce qu'on appelle le rotor Savorus. Donc voilà, il y a deux rotors, et en particulier, voilà les paramètres géométriques d'un tel système. Et l'idée, en fait, c'est le développement de tel rotor. Voilà les différentes si vous voulez, équations considérant la puissance, la vitesse spécifique, le coefficient de moment, le coefficient de puissance, donc drag coefficient, lift coefficient, power coefficient. Donc tous ces paramètres, tous ces variables, en fait, ce sont des variables clés de notre travail. Alors, si, bien sûr, lorsqu'un doctorant commence un nouveau sujet, donc toujours il est clé, il est intéressant de regarder les travaux antérieurs, les paramètres. Donc on ne peut pas commencer avec des yeux aveugles, toujours il faut regarder ce qui est développé, ce qui existe dans la littérature. Donc voilà différentes paramètres, overlap ratio, aspect ratio, the end play, the number of blades, the number of stages. Donc la liste, elle est assez importante. Donc je vais confirmer ça par différents travaux. Donc là, toujours au niveau
de la littérature. Donc, ces variables sont en train d'être modifiées. Et à chaque fois, là, on présente, donc, ce sont les outputs des papiers. Donc, toujours, il y a voilà, des paramètres à considérer. Là, on s'intéresse à l'overlap ratio. Là, l'aspect ratio, donc toujours des résultats qui se réfèrent à des cas bien particuliers. Là, les travaux qui ont été développés sont intéressés à la voilure du rotor et à l'utilisation de la plaque qui sépare le rotor du haut et du bas, donc on l'appelle l'end plate. L'influence du nombre des pas, donc vous constatez que ce paramètre peut être éventuellement rencontré dans d'autres applications. Et, exemple, on montre que l'augmentation des palettes, ça peut améliorer considérablement la fonction de ventilation. Là, le nombre des étages, éventuellement, c'est notre point qu'on peut éventuellement considérer. Là, on compare le rotor Sabonis classique avec un tel hélicoïdal, un Sabonis hélicoïdal. Bien sûr, là, même le matériau peut éventuellement, on peut en tenir en compte d'un tel matériau. Et toujours, donc c'est la même démarche, c'est la même méthodologie, ce sont les mêmes paramètres qu'on cherche. Quels sont, c'est ça notre question, quelles sont les variables qui permettent d'améliorer le rendement? Donc là, on peut montrer qu'avec un tel angle de 180, donc on peut augmenter le rendement, bien le coefficient de puissance. Là, on parle toujours de la forme optimale. Un autre point, c'est d'ajouter, en fait, là, on parle d'obstacles qui peuvent s'ajouter avec des angles bien précis. Et ce sont tous des travaux qui existent dans la littérature et avec lesquels on peut s'inspirer et avec lesquels on peut développer de nouveaux travaux. Là, ce sont d'autres travaux où on ajoute, ce n'est pas seulement des obstacles, des chambres de ventilation. Donc de tout ça, en fait, nos objectifs sont éventuellement présentés. Notre démarche peut éventuellement être considérée. Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc toujours et surtout s'il y a possibilité de faire une expérience, pourquoi pas, même avec des moyens simples, on peut toujours monter notre manie. Éventuellement, on peut toujours coopérer avec nos collègues, en fait, du Brésil, de la France, en fait, de tout le monde, avec les Italiens, donc, s'il y a possibilité de coopérer, donc, du Portugal, donc on a éventuellement l'habitude de coopérer avec ses collègues. Et en parallèle au travail expérimental qui s'intéresse essentiellement dans ces démarches-là à développer des résultats globaux. Là. Il y a ce qu'on appelle les résultats locaux, éventuellement les résultats globaux. Alors on utilise le fameux ANSYS Fluent. Donc, nous avons déjà acquis ce logiciel. Donc, on constate que l'utilisation de ces logiciels, malgré que le débat peut être éventuellement ouvert, est-ce que c'est intéressant d'utiliser un logiciel commercial ou bien c'est à nous de développer éventuellement le code spécifique avec des langages de programmation tels que Fortran ou bien autres. Bon, c'est un débat, mais personnellement, je constate qu'un doctorant, pour 3 ou bien 4 années, faire un code, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour lui, surtout s'il n'y a pas éventuellement des antécédents, des travaux antécédents qui permettent de lui d'avancer dans ce sens. Donc, si on demande au doctorant de développer une expérience, donc, on peut se contenter par le fait que le candidat peut développer des modélisations, mais même avec un programme commercial tel que Fluent. Bien entendu, le travail, ça va nécessiter éventuellement le choix du modèle, tel que le maillage, éventuellement le modèle de turbulence,
le domaine de contrôle. Donc ces paramètres s'imposent à aller voir dans notre situation. Alors, je passe à notre expérience, à notre manip. Donc, tout d'abord, avec le logiciel SolidWorks, on propose des modèles qu'on s'en inspire, qui peuvent éventuellement donner de nouveaux résultats et des modèles géométriques qui peuvent être constitués comme étant une base sur les travaux qu'on peut en développer. Alors, dans notre équipe, là, on a développé le premier rotor qui est un rotor classique et on a eu l'idée de faire la superposition des étages. Une fois la conception étant faite, voilà, donc l'actualité, c'est l'impression 3D. Donc, on a eu la possibilité de réaliser ces rotors-là. Donc, ce sont des petits rotors, là. Hein. Donc, c'est presque 30 cm de hauteur. Donc, ce n'est pas très coûteux. Et après la fabrication, donc voilà notre soufflerie. Donc ceux qui nous rendent visite peuvent éventuellement regarder, manipuler. J'ai le collègue en fait, voilà, les collègues de Schleff. Donc le doctorant il a fait 10 manips sur une telle soufflerie, puis il a retourné encore une autre fois. Et même on a développé des manips sur les écoulements et non plus sur les éoliennes. Donc toujours, avec l'échange, on peut en particulier penser à d'autres manips qu'on peut en développer ensemble, malgré que le matériel, ce n'est pas du compliqué là. Hein. Nous, lorsqu'on a pensé à développer des manips en aérodynamique, donc tout d'abord, on a pensé à acheter en fait la soufflerie. Bon, vu les limitations du budget, donc voilà, on a fixé l'idée de fabriquer cette soufflerie localement. Donc c'est une soufflerie qui est fabriquée à Sfax, à l'université de Sfax, en coopération avec des industriels. Bon, dans le temps, on a acheté même le système PIV, particules image vélocimétrie. On a commencé à fonctionner avec un tel système, donc c'est la technique de stéréoscopie. Bon, malheureusement, un gros matériel ne peut pas fonctionner, donc ça nécessite de la maintenance. Et donc là, l'idée c'est de penser à utiliser même des instruments de mesure portables avec du matériel, c'est pas très coûteux, mais ça peut présenter des résultats. Donc voilà, donc il y a l'admission du côté gauche, on a un aspirateur, et au milieu, en fait, on peut installer notre rotor. Bien sûr, notre système peut être équipé avec un couple-mètre statique, un couple-mètre dynamique, en fait un instrument pour la mesure de la vitesse linéaire, on peut utiliser un tachymètre pour la vitesse de rotation. Donc ce sont des petits matériels qu'on peut les acheter, on peut les acquérir, même lorsqu'on achète le petit matériel, il peut être détérioré, pas de problème. Donc ça va être un matériel de 500-600 €, hein, donc 3000 dinars, même moins, donc c'est pas grave. Alors, je continue. Donc voilà, là c'est l'instrument qui permet la mesure du couple statique. Donc il suffit de le positionner sur l'axe du rotor. Là, c'est plutôt un couple-mètre dynamique, hein, donc avec l'acquisition sur PC, avec un logiciel. Bon, ça c'est un petit instrument, donc c'est presque, il coûte 2000 €, donc c'est acceptable. Là, c'est la vitesse, c'est le tachymètre pour la mesure de la vitesse de rotation, et éventuellement on peut mesurer la vitesse linéaire. Voilà les premiers résultats de contrôle le couple au cours du temps. Donc là, on travaille, on est stationnaire. Hein, d'accord? Donc bien sûr, au début de la rotation, donc là, ce sont 15 secondes seulement. Hein, c'est le débit de la rotation de l'éolienne. Donc, il y a une partie transitoire, puis il y a la partie périodique à laquelle on va se référer. Donc là, ça peut être un problème de montage. Hein, et nous, on s'intéresse essentiellement à la partie périodique qui considère la deuxième partie.
Et là, donc, sont les premiers résultats expérimentaux avec lesquels on va les comparer avec notre modèle numérique. Alors, là, c'est plutôt le couple statique. Et vous essayez, on peut regarder comment en fait, le couple statique maximal en fait, varie d'un rotor à une autre. Donc les valeurs les plus importantes sont déjà considérées avec le rotor à 2 images. Là, c'est plutôt le CM en fonction de lambda, donc le CT ou bien le CM, donc c'est le coefficient de moment. Et on compare, donc ce sont toujours des résultats expérimentaux de notre travail, et là on essaie de les présenter afin de les considérer. Si vous avez le CM, vous pouvez en déduire éventuellement le CT. Donc voilà, donc à partir de ces 3 cours, on va continuer notre travail pour, je vais dire, ouvrir un chantier là. Donc bien sûr, tout d'abord, on trouvera toujours des difficultés pour faire tourner le programme, pour avoir le modèle, mais une fois on s'assure de notre modèle, voilà, vous allez, je dis, avoir des résultats Google. Donc, beaucoup de résultats. Donc, bien sûr, ceci nécessite, si vous voulez, la validation du modèle en s'intéressant à avoir le bon maillage, le bon modèle de turbulence, etc. Donc, commençons, voilà, donc c'est une autre approche. Bon, je suppose ceux qui travaillent sur OSS-Client, donc ils sont habitués. Donc, on commence par la géométrie, le design, le maillage, puis l'introduction des conditions limites, éventuellement l'utilisation de la méthode de discrétisation, et enfin, on finit avec tirer nos résultats. Là, ce sont des équations de Navier-Stokes. Commençons par l'équation de continuité, les 3 équations de mouvement, le modèle de turbulence. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de modèles qu'on peut considérer. Là, c'est un rappel des différents paramètres. Donc, comme vous voyez, c'est un diamètre de 160 mm seulement et un rotor de 200 mm, avec les différentes variables à considérer. Ça, c'est pour le choix du volume de contrôle, les conditions limites qui consistent à une vitesse d'entrée égale à 9 mètres par seconde, une pression de sortie, et bien sûr, il faut constituer une interface autour de notre rotor. Alors, les types de maillage, donc, on peut éventuellement changer notre modèle selon le cas. Donc là, on peut parler de maillage fin, de maillage grossier, de maillage très fin. Voilà les différents nombres de nœuds. On peut faire un maillage structuré, un maillage non structuré. Donc là, c'est notre cuisine. Chacun peut faire ce qu'il veut. Bien sûr, dans le but d'avoir le bon modèle. Donc c'est bien de tester. Il y a la valeur de Y+, là, c'est une grande histoire. Le choix de la vérification de Y+, qui doit être inférieur à 1. Donc il faut la considérer. Et là, on a pensé à comparer le coefficient de puissance, si vous voulez, le CP, avec les différents maillages établis et les résultats expérimentaux. Et voilà, on finit par trouver le maillage adéquat. Donc c'est le maillage le plus fin, mais il faut pas, donc l'idée, il ne faut pas exagérer en maillage parce qu'il y a un temps de calcul. Et ça va dépendre de la machine avec laquelle vous allez travailler. Est-ce qu'il s'agit d'une machine, d'une mini-station, d'une station? Voilà, c'est un simple I7. En fait, nos doctorants, même avec un I7, ils peuvent en travailler. Si nous avons une station, ou bien une mini-station, donc c'est plus intéressant. Alors, la même chose, c'est fait avec les modèles de turbulence. Et là, on parle du modèle SST-Kaluga qui peut éventuellement donner des résultats plus intéressants. L'autre, ça concerne éventuellement le domaine de contrôle. C'est plutôt le domaine qui entoure, parce que là, on va parler d'état stationnaire et état instationnaire. D'accord? Donc là, c'est un domaine, on montre que le DIR égale 1,1D, c'est le plus adéquat. Voilà. On est maintenant les clés, hein, donc on a le modèle, alors vous pouvez tout faire. Donc si on arrive, donc ça, à mon avis, c'est toujours l'étape la plus importante, la plus délicate pour nos doctorants.
Donc sinon, c'est comme le permis de la voiture. Hein. Une fois que vous avez le permis, donc là, allez-y. En fait. D'accord. Donc pour l'information, en fait, nos doctorants, donc personnellement, en tant que directeur de thèse, si le doctorant arrive à publier son premier papier, voilà, hein, il faut soutenir à mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que dans une thèse, personnellement, on fait un programme de 10 papiers. Bon, le doctorant, il peut éventuellement publier 3, 4, et à la fin, même, il s'approche à la session de son recrutement, il peut avoir une vingtaine, une quinzaine de papiers. Personnellement, j'ai discuté avec mes collègues de l'université de Mascara, ils sont plus forts que nous là. Hein. Donc bon, j'ai assisté à une soutenance, voilà, je vais citer Abdelrahman Issa, hein, avec lequel en fait on a un projet tuniso-algérien qui est financé hein, par les 2 États. En fait, j'ai assisté à la soutenance de thèse d'un de ces étudiants avec une trentaine de papiers. Voilà, je dis Masha'Allah. Voilà. Donc, nous on est loin. Hein. On ne parle pas de ceux qui font la soutenance avec un seul papier et ils s'arrêtent là. Ça, c'est un problème. Ok, je continue. Donc, on passe alors aux différents paramètres. Donc là, le doctorant, s'il a les clés, il s'arrête, il peut faire un house sur l'autoroute et il peut éventuellement investiguer tout ce qu'il pense. Donc là, même l'accompagnement, je dis ça à mes doctorants, je vais vous accompagner au début là. Mais c'est à vous de continuer à conduire. C'est un message pour les doctorants là. Hein. D'accord? Donc c'est à eux. Donc en arabe, voilà, je répète. Ok, je continue. Donc voilà, sans parfois même les idées, on les inspire du papier. Hein. Vous avez une nouvelle configuration. La même idée, vous pouvez la trouver dans un autre papier. Donc, c'est une répétition. L'overlap effect, on l'a déjà fait pas mal de fois. Même avec une nouvelle géométrie, on la répète. Donc ça, c'était ma proposition à ma doctorante. Répéter l'overlap effect. Mais c'est avec une nouvelle géométrie et c'est déjà un premier article qui éventuellement... Donc c'est déjà l'article avec lequel elle a pu soutenir. Ok. Voilà, donc, the overlap effect, tout simplement, donc ce sont des rotors, hein, on fait avancer et on fait reculer, donc parfois on dit que c'est bidon, mais c'est un exercice d'application à partir de laquelle on peut passer à d'autres idées. Voilà, donc on est parfois dit gourmand en fait, hein, à rédiger des papiers, mais il faut avoir cette façon, il faut penser, donc je dis c'est une culture de civilisation. Ça manque. Donc, ok, donc je vais alors passer, rapidement. Donc là, on commence éventuellement. Donc toujours, voilà, le message que je veux bien passer. Donc c'est toujours, il faut garder la validation avec une géométrie classique. Par la suite, si vous voulez, on peut passer à modifier le paramètre. On doit savoir comment organiser nos résultats. Et dans mon premier article, bon, je suis un assistant depuis 2005 à l'INIS. Mon premier article, c'était l'article avec lequel j'ai soutenu ma thèse. Donc j'ai travaillé sur ce qu'on appelle, j'ai dévié un peu, j'ai travaillé sur l'agitation mécanique. Donc j'avais envoyé éventuellement mon premier article, c'était à la SFGP et c'était à la conférence de génie mécanique en France. Donc on était toujours attachés à la France. Heureusement, actuellement on a ouvert nos ailes, donc on travaille avec le Portugal, avec les Italiens, avec nos frères algériens. Donc les remarques des reviewers ont été frappantes pour moi, et toujours je répète ça, peut-être vous m'avez entendu dire ça. Ils m'ont dit, la thématique sur laquelle vous travaillez
elle est classique. La géométrie à laquelle vous allez travailler est simple. Donc j'avais travaillé avec une turbine à pale droite, puis j'ai essayé de faire l'incurvation de la palette et le papier il était accepté. Pourquoi? Bon, il était accepté dans une conférence, puis il était publié. Parce que les résultats ont été bien présentés, la discussion elle était bien faite, et ils ont considéré, heureusement pour moi, donc avec ce papier, que j'ai pu avoir mon poste d'assistant en génie mécanique en 2005. Voilà, donc pour finaliser, pour terminer en fait mon exposé, donc c'est juste pour j'essaie. Donc voilà les résultats globaux avec lesquels en fait on fait la démarche. Là c'est éventuellement, on a passé à avoir les différents résultats. Ça ce sont les résultats locaux. Bien sûr, il y a pas mal de paramètres à lesquels on peut considérer et à lesquels on peut les présenter. Là, on essaie de regarder les différentes variables et toujours, là c'est l'autre travail, c'est ajouter des obstacles avec différentes variables. Et voilà, beaucoup de résultats, beaucoup de constatations, beaucoup de messages en fait, à transmettre. Et là, en fait, c'est ça le rôle, à mon avis, c'est ça le rôle du chercheur, hein, parce que en fait, une thèse, ça doit être soutenu, à mon avis, par des industriels. Hein. Donc c'est le doctorant qui essaie de développer le modèle, de proposer des solutions, et par la suite, donc c'est le point qui parfois n'est pas, surtout pour nous, plutôt en Tunisie et éventuellement en Algérie, parce qu'on fait de la recherche, c'est pas pour notre industrie, bon, c'est pour l'industrie, parce que c'est le doctorant, c'est lui qui doit éventuellement donner des outputs, il doit donner des messages, et c'est l'industriel, parce que, voilà, je vais terminer avec ça, hein. Parce que, en fait, un produit, dans la vie d'un produit, en fait, toujours il y a un produit qui est déjà commercialisé, mais derrière ça, en fait, hein, il y a des travaux hein, qui sont en cours, qui sont en train d'être développés pour faire quoi hein, pour le développement de ce produit. Et le produit son produit va mourir là. Hein. Voilà. Bon, presque j'ai terminé. Bon, ça c'est pour montrer la production. C'est une production modeste. Hein. Il y a pas mal de collègues. Bon, les 4 dernières années, en fait, on travaille avec une trentaine de papiers chaque année. Là, c'est pour vous dire qu'il y a éventuellement des livres en fait, avec lesquels je fais en fait, l'édition, avec Betham, éventuellement avec Sciences Directes, j'ai un livre sur l'énergie renouvelable et la mécanique des fluides. Donc ceux qui souhaitent publier 10 chapitres là, donc on peut en discuter. Bon, là, ce sont des livres en Spring, donc c'est une collection de chapitres qui ont été publiés auparavant avec Spring. Voilà, nos collègues également, ils ont été chez nous, donc je les salue, en fait, ils ont été avec nous, même ils ont passé dans des messages télévision, donc ils nous ont honorés. Voilà, donc je vous invite en fait à la prochaine édition, plutôt à tout moment, vous êtes toujours les bienvenus. Chaque jour, j'ai des demandes de stage pour la montagne. Bon, sans hésitation, je donne les stages. Il y a des doctorants éventuellement à Nice. Le but, c'est l'échange et éventuellement, c'est une autre promotion. On doit y avancer. Bien sûr, nous, les Tunisiens, les Algériens, avec nos collègues de l'Europe, du monde entier. Donc, voilà, on continue le chemin. Je suis encore une autre fois heureux d'être parmi vous. Chaque année, le Jazair. D'accord. Donc, même en décembre, je participe à une Piorg, la voie Piorg, la passer au sud. Et on continue le travail ensemble. Je vous remercie tout le monde et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous remercie. Alors, merci, merci chers collègues. تعملوا كل بحذا انت ها هكا ولا انت ولا كيف نتاعك اوكي
Je m'excuse. Merci. Donc, c'était une présentation riche, Merci. avec beaucoup de conseils pour les doctorants. Donc, vous avez ouvert beaucoup de fenêtres. C'était bien capté, je pense. C'est essentiel. Donc, sans tarder, je passe à give assistance questions if they want. Or one or two questions. Donc on doit limiter le nombre de questions puisque le temps est serré. Donc juste on doit sélectionner 2 ou 3 questions si possible. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Oui. Ouais. Donc on a un papier, on a une publication ensemble. استنى شحال وجا بحثنا depuis quand جيت بحثنا قبل كورونا. Des problèmes de santé, etc. Donc, je voudrais justement vous remercier pour l'accueil chaleureux, ça fait l'histoire, c'est notre professeur. Et ma question concerne dans le domaine de l'éolien. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que le temps est un peu limité. Je vais aller vers une question qui est très importante dans le domaine de l'éolien. Je suis très sceptique dans le domaine tout court. L'éolien, qui est un moteur. Et ce moteur fait des aimants. Et ces aimants utilisent ce qu'on appelle des terres rares. Dysprosium, etc. Les terres rares, 95% sont en Chine. Les prix par l'INSEF. Alors, les perspectives, surtout pour le continent africain, sont très pessimistes. Parce que c'est connu dans le domaine de l'économie, quand quelqu'un a un monopole sur une matière première, il va fixer les prix qu'il met. Et puis, comme il y a l'offre et la demande, donc pour l'Afrique, donc Tunis, l'Algérie y compris, etc., je ne pense pas, dans les années à venir, qu'on puisse réellement faire un développement dans le domaine d'éolien à grande échelle, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas faire 2 la 3 éoliennes quelque part. C'est d'avoir un parc d'éolien, خلينا من le côté, il faut faire une étude, pour le potentiel, dans quel site, etc. Et après, il y a les problèmes électriques pour connecter ça au réseau. Je ne rentre pas dans les détails. Je parle uniquement par rapport au problème des terres rares. Donc, là, Oustad Ziyad, ça va être problématique. Tu as beau développer l'efficacité, mais finalement, dans quelques années, si les prix vont être multipliés par 10 ou plus que ça, qui sais-je. Donc, ça va être un problème pour le développement du domaine de l'éolien en général. Donc, est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Je vous remercie encore une fois. En fait, ce sont plusieurs questions en même temps, là. Ce sont plusieurs questions en même temps. Donc, je pense que la question... Non, j'ai des petites réponses, en fait. Bon, je ne vais pas donner beaucoup de réponses. Hein. Sifera, donc, il est de l'université de Msila, donc il est cadre par terre. Donc, il a fait une interview, donc c'était le 11, 12, 13 octobre. Hein. Le Moudia lui a posé presque les mêmes questions, bien sûr. داش قال انت غطيت الصبع الجرح. Ça c'est une première réponse déjà. Sinon autre chose, donc là on parle de la mondialisation. Donc là nous en Algérie ou en Tunisie, oui. احنا في تونس ولا في الجزائر on est très loin. انا قلت لك احنا on ne produit pas احنا on fait nous les Tunisiens on نحكي على التوانسه. Nous ne sommes pas en train de produire on fait de la maintenance, on fait de, comment dirais-je, mais en fait, donc on est dans l'obligation, hein, comme j'avais présenté au début de la présentation, on est dans l'obligation de s'investir dans ce type, dans les énergies renouvelables. Même la conférence est Materials and Renewable Energy.
معناته صحيح مازال عندنا احنا حتى الغاز ناخذوه من الجزائر دونك عندنا دونك il y a la conduite ويعطيونا لاين كثر خيركم. مي ان فيت الغاز 60 سنه ما بقاش موجود. البترول احنا ميم نجيو نعبيو السياره بالبترول دونك دو طون ساعات نلقاو روحنا شادين لا كو parce qu'il n'y a pas du pétrole, il n'y a pas de chissance. Donc là, ce sont des alarmes. Là. Ce sont des alarmes. Donc on doit se préparer. Le problème du moteur électrique dont vous en parlez, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pose la question, pourquoi on ne fabrique pas le moteur électrique? Pourquoi on ne fabrique pas l'éolienne? Ce sont des systèmes simples. Même, il y a la possibilité de développer tous ces produits. Donc, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes. Nous, Jean-Paul, on est très loin, on doit être optimiste. On commence les choses d'où on est. Oui, on essaie. Je sais, nous, parfois, je نصنع une petite éolienne de 3 décimètres, ou 200 ou 300. يقول القائل شيخ c'est quoi son intérêt? En fait, je vais dire, ça c'est un petit exercice. Donc, espérons, espérons, oui. Donc, on est en train de faire de la gymnastique là. Espérons, avec cette coopération tuniso-algérienne, tuniso-portugal, tuniso-brésil, espérons qu'un jour, on arrive à quelque chose. حتى إذا كان نجحنا donc espérons que voilà les doctorants donc احنا شبنا شوية. Donc c'est un grand débat au stade. Je suis très heureux de vous voir. Voilà. Merci Zied. J'ai une petite question. Juste votre domaine il est très riche. Vous avez parlé un peu pour l'impression 3D, optimisation des paramètres, détermination des modèles. Pour vos collaborations internationales sont très riches. Est-ce que vous avez pensé de travailler sur l'intelligence artificielle pour résoudre ces problèmes? C'est la mode. Pour trouver des solutions pour ces paramètres. On doit travailler avec l'intelligence artificielle. On doit travailler. Je ne suis pas un expert. Je suis pas un expert. Non, avec des autres collaborations? En fait, mes doctorants, je vais dire ça, je dois inciter mes doctorants à travailler avec l'intelligence artificielle. La rédaction des articles, la réponse aux questions des reviewers. On travaille avec l'intelligence artificielle. C'est ça. C'est un dernier message que je donne aux candidats. يا خويا أي حاجة صعبت عليكم راهم les enseignants اللي يجي يسألني ما عنديش أنا réponse. نقول له essaie de poser la question à l'intelligence artificielle. En fait, on répond, oui, exactement. On répond. Donc, reviewer, il y a les questions, il donne les questions. En fait, la simple chose, pour quelqu'un qui trouve des difficultés, je ne pense pas à quelqu'un qui est habilité à donner des réponses exactes. Avec vérité, bien sûr. Ce n'est pas une réponse, c'est un brillant. Personnellement, je vois que la réponse de ChatGPT, c'est un brillant à finaliser. Juste, Zied, pour terminer, une dernière question pour M. Amilcar. Dernière question pour terminer. Merci pour votre très pédagogique présentation. La présentation et aussi votre approche, c'est très pédagogique. Merci pour ça. Mais ma question, c'est que je pense qu'il y a un grand défi, spécialement ici dans le nord d'Afrique et dans toute la côte méditerranéenne, c'est les effets des arrêts, les effets de fatigue. Et par ça, pour avoir une bonne approche à ça, de la mécanique des fluides, on a besoin des matériaux et on a besoin de la technologie pour approcher tout ça. En fait, il y a un croissement. En fait, on doit changer la méthode. Il ne faut pas regarder seulement la mécanique des fluides. Tout est lié
et sont, comment dirais-je, sont des problèmes complexes qu'on doit en penser et on doit évoluer. Donc, le mot, il y a beaucoup de défis qu'on doit effectivement avancer, on doit les prendre. C'est vrai, parce que je pense que ça, c'est un grand défi, surtout pour notre Afrique et le sud de l'Europe. Tout à fait. Et vous croyez pour la prochaine. Merci. Merci à vous de même. Merci. On va faire la pause. Il y a du café pour tout le monde là. Madame Bashiri, are you ready? Madame Bashiri, are you ready? Okay, what's that? Okay, let's continue the oral session of the first international conference on materials engineering and renewable energy. So now we will assist the presentation of Madame Bashiri entitled 3D printing and control of robotic hand. Madame Bashiri, you have 10 to 15 minutes to expose your work. Please, you can start. Salam alaikum. Ma présentation s'intitule 3D Printing and Control of Robotic Hand. Donc, pour cela, on a adapté le sommaire suivant. Donc, la première partie, c'est l'introduction, dans laquelle je vais introduire l'importance de l'imprimante 3D ainsi que ses domaines d'application. La deuxième partie concernant l'impression 3D d'une main articulée à 5 doigts. Et la troisième partie consiste à représenter l'assemblage de la main imprimée. Et la quatrième partie présente le contrôle de la main imprimée. Et je termine par une conclusion. Donc, la première partie, c'est l'importance de l'imprimante 3D. Donc, le processus d'impression 3D, ou bien ce qu'on appelle la fabrication additive, existe depuis le milieu des années 80. Cependant, s'est développé des dernières années. Donc, l'objectif fondamental d'une imprimante 3D est de transformer rapidement une idée en réalité. Pour les technologies utilisées dans cette technique, donc nous citons la FDM ou bien Fuse Deposition Modeling. Donc c'est le modelage par dépôt de matière fondue. La stéréolithographie, donc c'est une lumière ultraviolet qui vient de solidifier une couche plastique liquide. La troisième technologie utilisée, c'est le frittage sélectif. Donc pour avoir la liaison du matériau qui est sous forme de poudre, donc soit par un jet d'une colle liquide, soit par exposition à laser. Donc, les principaux domaines d'application de l'impression 3D, donc, le premier, donc, on a dans la médecine,
Nous citons la fabrication des prothèses personnalisées adaptées à chaque patient dans des matériaux biocompatibles. De même, l'imagerie médicale 3D qui est associée à une imprimante 3D dans le but de créer une réplique exacte à l'os à remplacer. Et dans les soins dentaires, on a les couronnes et les bridges. Dans le domaine aéro-auto, donc dans l'aérospatial, on a la technique déjà présentée dans la construction de petites pièces à destination de ventilation ou pour filetage d'avion. Et dans l'automobile, la technologie 3D est utilisée pour la fabrication de prototypes pour test dans les souffleries. Autres, on cite la conception et design, l'architecture pour la réalisation des maquettes. Donc pour la deuxième partie, c'est l'impression d'une main articulée à 5 doigts. Donc notre problématique, c'est que se résume à réaliser une main anthropomorphe qui possède 5 doigts, 4 en opposé et pouce, et développer une interface de commande en utilisant une carte Arduino. Cette carte sert à contrôler les cerveaux moteurs, donc en respectant ce diagramme de circuit. Donc, ici, on va présenter les différentes pièces imprimées de la main. Donc, le tableau regroupe les caractéristiques des pièces imprimées, telles que le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc, le tableau, on a les dimensions, le temps d'impression et la longueur. Dans les longueurs, poids par fil. Donc, on passe à la troisième partie, c'est concernant l'assemblage de notre main articulée. Donc, ici, on a l'arrangement plutôt et le collage des phalanges. Ici, on a utilisé des rivets pour la connexion des doigts. Maintenant, l'acheminement des fils à travers des trous des doigts. Ici, c'est l'assemblage des doigts avec les parties de la paume en utilisant une entretoise. Et enfin, la fixation des poulets dans les servomoteurs par des fils de tension. Donc, après avoir assemblé les phalanges une par une, passer les pupilles, fléchir les doigts par tension, attacher à chaque paire de fils à un servomoteur pour obtenir une tension constante. Le tout est alors fixé au support, donc la main prend la forme finale et après quelques ajustements. Donc, la quatrième partie, c'est le contrôle de la main articulée à 5 doigts. Donc, pour cela, on a élaboré un programme en langage, bien sûr, Arduino. Donc, ce programme est basé sur une carte Arduino pour contrôler les servomoteurs avec un téléphone portable en utilisant le Bluetooth. Donc, ce programme est capable de commander l'ouverture de la main complète en respectant un diagramme de circuit. Donc voilà notre diagramme de circuit. Donc il comprend les servomoteurs, carte Arduino, la batterie, une plaque d'essai électronique, un Bluetooth et des fils de tension. Donc ici on a
pour la réalisation d'une carte graphique pour commander l'ouverture de la main. Donc, on a créé un projet et la création de ce projet nécessite d'utiliser ce site pour User Interface Graphique App Inventor MIT. Donc, on a réalisé la partie designer et la partie blog. Donc, pour conclusion, donc, on est arrivé à la mise en œuvre du diagramme de circuit en utilisant des fils de liaison. Puis, ici, on a le branchement du Bluetooth avec la carte Arduino et la connexion du Bluetooth du smartphone et le positionnement des doigts ouverture ou fermeture en appliquant un slider. Donc, les différents composants d'une main droite articulée ont été imprimés et assemblés. La programmation sur Arduino et le contrôle sans fil ont permis de gérer avec succès les mouvements des 5 doigts à l'aide d'un 5 servomoteurs. L'utilisation d'un téléphone mobile combiné à la technologie Bluetooth est avéré à être une méthode efficace pour tester les mouvements de la main. Donc la capacité d'animer chaque doigt individuellement et simuler différentes prises a permis une évaluation complète de la dextérité et la précision de la main. Donc, avant de passer, donc j'ai une vidéo qui donc, ce vidéo, normalement, regroupe toutes les étapes de test, voilà, pour tester le... Je pense que c'est bon. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais remercier d'avoir respecté le temps alloué et pour ce magnifique travail. Donc, sans tarder, je vais passer aux questions, si on a des questions. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question concernant l'automatisation de la culture aussi. Est-ce que le processus est automatisé pour la reconnaissance, par exemple, pour prendre un téléphone, une reconnaissance d'objet? Dans ce travail-là, donc on a juste travaillé c'est le début d'un travail. Donc on a utilisé une carte Arduino. Même la programmation, il s'est fait avec le langage Arduino. Donc notre programme, c'est élaboré le langage Arduino. Après, juste pour avoir une interface graphique dans le circuit du diagramme. Donc on a ajouté un Bluetooth
Donc, donc c'est Bluetooth, c'est juste pour gérer les commandes utilisées dans le langage de la carte Arduino. Donc, ça fait quelque chose de en cours, ça fait en phase préliminaire. Ça, c'est le premier. Donc, ça, normalement, c'est réalisé presque en 2017. L'impression puisque ça représente un travail de PFE en 2017. Après, en 2018, on a utilisé le même. Donc, on a développé une autre commande au langage MATLAB. Donc, c'est le même. Donc, c'était au début, on a utilisé seulement. Oui, on a même cette carte graphique. Après, on a utilisé une carte graphique au MATLAB. À l'interface, on a créé une autre interface graphique MATLAB sans utiliser le Bluetooth dans ce cas. Donc, c'est un projet. Donc, 2017, c'était le premier travail. Après, en 2018, et ainsi de suite. Il y a un peu vite, puisque la technologie. La avance avec les vitesses. Oui, je sais, mais non, c'est pas que. C'est la technologie, elle reste. Même ce qu'on appelle la carte Arduino, ils utilisent même pour l'interface graphique utilisée à base de langage, comment dire, langage Arduino, ils utilisent toujours la même technologie. C'est pour mettre en valeur le projet lui-même et que je rende au service de la population. Ah, d'accord. Puisque pour l'instant, c'est un travail effectué avec les PF, avec les Master 2. Ouais. Je vous remercie de votre communication. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt de la part des industriels? Non, pour l'instant, on n'a pas. Je ne suis pas en contact avec eux. Donc. Et à quel projet il est où? Vous parlez que c'est un stade de 2017. Oui. On est en 2024. Est-ce qu'il y a eu un développement? Oui, on a imprimé deux mains, une main gauche et une main droite. Et chaque année, donc, je travaille avec mes étudiants sur le développement de ce projet. Donc, c'est un projet qui va au niveau de notre département à l'université de Skikda. Est-ce que le projet il faut focaliser juste sur l'humain ou bien il va être étendu à d'autres parties du corps humain? Oui, tout dépend du matériel, puisque nous n'avons pas assez de matériel, puisque la première fois quand j'ai imprimé, je vais de l'imprimer ici au niveau de l'université de Guelmar. Et à Skikda, nous n'avons pas une imprimante 3D pour continuer, puisque ce projet, il existe, c'est un projet open source, c'est un robot humanoïde. Donc, moi, je viens juste d'imprimer les deux mains. Donc, il y a la tête. Et, par exemple, si j'avais les moyens, je vais travailler sur la vision. Voilà. Donc, c'est un projet, mais il faut avoir les moyens, puisque maintenant, j'ai pris une imprimante 3D. Donc, je travaille sûrement sur les deux mains que j'ai récupéré de l'ancien travail. Donc, je vais remercier le suivant, s'il vous plaît. C'est bon. Merci. Merci.
Good morning. So now Dr. Ola Zakaria will present us his work entitled Determination of Generalized Mathematical Model for Gear Monitoring. So Zakaria, you have 10 to 15 minutes to present us your work. Please, you can start. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. So today I will present my work entitled Determination of Generalized Mathematical Model for Gear Monitoring. So first of all, we start with the presentation outline, starting with an introduction about maintenance. Then see an introduction introducing the using experimental setup. Then the main objective of the perception test. After that, see how to find the generalized mathematical model for gearbox monitoring, and finally conclusion. As we all know that maintenance is an important element to ensure the proper function of industrial machine, to extend their lifespan in our domain, transportation, energy, fabrication, robotics, and so on. Now we need to have an overview of the factors leading to gear issues. The gear teeth can be deformed because the overload, heat, and fatigue. Also, it can be wear over the time because of the improper assembly. The corrosion is a common factor that can lead to gear defects. And finally, the gear tooth can be broke because the poor design. Now let's go to the experimental setup. This slide represents the test bench of the Laboratory of Mechanics sector at the University of Gelma, from which we took the measurement and selected the signal. Where we found that it's a little bit noisy. So this test bench is composed of electrical motor, two-stage gearbox, accelerometer, and pulse lab shop for data acquisition. For the 7 selected signal correspond to health gear, small defect on the gear 2, average and great defect on the same gear. The other, and we have double defect on the gear 2 plus the gear 4. Now we see the same experimental setup was applied to the test bench of Laboratory of Vibration and Acoustic at University of Lyon, France. We take 7 measurement signal as the previous test bench. Now we can see simulated defect on the gear. We have completed the tooth and a half tooth broke. Now we go to the objective of the perception test. The machine vibration can be expressed through vibration indicators such as Curtis root mean square, energy, and so on. This vibration generates the noise, which can be measured directly with the microphone or by converting the vibration signal into sound, as in our case. So the main objective of the sound perception or this method is to find correlation between mechanical vibration and the generated sound. This part of chart represents the different steps involved in the perception method. This method was carried out under MATLAB environment. So first of all, we start with we select 7 signals, then convert them into sound, and calculate their scalar indicator. After that, we create 23 pair of sound using the Ross series, starting from the 7 sound. After that, the 20 pair of sound represented to listener
to start the test. In this phase, we have two phases. The first one is called the learning phase. So the listener start to listen to the sound, to make them familiar with the seven sound. After that, in the second phase, it's based on the comparison pair in pair. It's based on the self-judgment of the auditor. In this test, we have 31 listeners was participant, 13 women and 18 men, aged between 22 and 50 years old. After that, a matrix of this dissymmetry obtained from the auditor judgment. Then finally, a multidimensional analysis was performed to get the perception space. The problem in this method that it takes time, because every listener make around 20 minutes. And because of the lack of volunteer, maybe sometimes it takes 1 month, 2 months. So the objective of this work to find solution to these issues. For going now, as shown in this slide, the figure 3 represents the perception space of the sound corresponding to the different severity level of the gear fall. The listener, they make the order very well from small to great defect. Also, they are successfully distinct between simple defect and double defect. And for the sound one, it's assumed to be without defect, but after doing the envelope spectrum, we found it's correspond to shaft misalignment. This slide represents the result, the perception, the dispersion between the dimension D1 and the scalar indicator before removing the S1. We get a correlation coefficient equal to 0.9, and after removing the S1, because it's remained another type of defect, the coefficient, the correlation coefficient slightly improved to 0.94. Now the analysis of DM1 value obtained by perception test and mathematical model confirmed the result found by Dr. Younes in his thesis, that the transition of the DM1 value from negative to positive is synonym to transition of moderate from moderate to severe fall. Now, as I said before, the main objective of this work is to find a mathematical model that can apply it on every rotating machine. So in this I use Minitab 18 with the response surface methodology RSM. Based on the calculated scalar indicator and the result of the perception, the previous result of the perception test of the two test bench, the RMS and the LBA, we use the RMS in Minitab to develop a generalized model for the gear monitoring, eliminating the need to repeat the perception test for each rotating machine. As shown in the figure 9, the input is correspond to the scalar indicator, and the output is correspond to the result of the test perception. Now, the idea is the main idea is to combine
the result, the scalar indicator of the test bench of laboratory of mechanics structure and the laboratory of vibration acoustic of in Lyon. We combined the two, the scalar indicator as input and the result of the perception test as output, and also normalize the scalar indicator because they are different to each other. In the figure this that represent the Pareto chart that indicate three scalar and main the indicator, the scalar indicator that has highest percentage of contribution in our mathematical model. It showed our mathematical model. It's contribute with the energy and the root mean square and the peak value. Finally, we obtained our mathematical model based on the three scalar indicator and with the correlation coefficient equal to 91.91%. Now, to validate this mathematical model, we inject the scalar indicator of each test bench to the mathematical model to obtain the DIM1 for the laboratory, the first test bench, and the DIM1 for the second test bench. So the new value of DIM1. The figure 20 represents the new DIM1 value calculated from the generalized mathematical model. Has the 13 sound from without defect to double defect. We can see that the trend of value of DIM1 is respected. The only problem is at S5, and it corresponds to double defect. And as in the test of Professor Jbala Abdelrazak, that because of the coincidence between the defect and also because the noise, because the test bench of the laboratory of mechanics structure has the signal was very noisy. So now we are going to the conclusion. In this conference, we developed a general mathematical model capable of being used for diagnosis gear fault, regardless of the machine or device on which the vibratory signal are measured. The model is based on the result obtained from the two sets conducted on the two distinct test benches. The most important result highlighted in this work is, on one hand, the validation of the result presented in the thesis of Dr. Yunus Ramadan, which showed that the shift in DIM1 value from negative to positive is indicative of the transition from moderate to severe gear fault. On the other hand, it demonstrated that the removal of approximately 55% of the tooth model is still considered a moderate fault. Thank you for attention. Thank you, Dr. Zakaria, for your clear presentation. So, if you have any question, please. Nordin. Okay. So thank you for your presentation. Why did not think about the using of intelligence algorithm like SEM, because I think with this
suppose you can increase the R squared of your model. Can you repeat the question, please? Why did not think about using the possibility to use intelligence algorithm like INN or SVM? Because I think with this you can increase the R squared of your model. But without intelligent algorithms, I think it's 91%. It's enough to decide the health of our rotating machine. So why I need to increase my percent? 91 is enough. So maybe I will try to reject the intelligent algorithms. Yeah, another question, please. So I think no question more. So thank you, Dr. Zakaria, for your presentation, and good luck for your work in the future. So the next one, please. So now Professor Jamal Mohammed Sharif will present us his work entitled Identification of Structural Damage on a Circular Plate Excited at Ultrasonic Frequencies Using Scanning Laser Vibrometer Measurement. Professor Jamal, you have 10 to 15 minutes to present us your work. You can start, please. Thank you, Chairman. Good morning, everyone. I'm Professor Jama of the Laboratory of Mechanics and Structure of the University of Galma. I'm mainly interested by the source localization and identification of damage in structure using inverse problems. Donc, I will present today recent work which is carried out in part in the LVA, Laboratory of Vibration and Acoustic of Lyon, in France. My presentation is entitled Identification of Structural Damage on a Circular Plate Excited at Ultrasonic Frequencies Using Scanning Laser Vibrometer Measurement. Donc, I will present an overview of structural damage identification, an overview on direct and inverse problem formulation. I will present numerical results, and then I will present the new idea using LEM waves. And I will present the experimental setup, which is carried out at LVA of LINSA.
and I will conclude par some conclusions. We're going to detect the damage in structure. We have two ways. The first is the use of direct problems to detect the damage. In this case, we use the excitation of structure, and we take come output displacement, velocities, or other indicators. We use different methods such as FM method, analytical method, and in reality measurement. In the inverse problem, which is my interest, the inputs are obtained by measurement, like displacement, velocities, and so on. And then we try to identify the damage, dimension, position, and so on. The structural damage identification method, various inverse methods are used, such as the work presented by 2erjour, in which an inverse identification approach using finite difference method is used. And then the higher order spatial derivatives are very sensitive to the presence of structural damage in a beam, as well as the damage index. Other researchers, like Ableiser, use the RIF method to identify the stiffness and damping of an isotropic plate. Recently, Disperse et al. Are demonstrated that the damage can be directly observed in the dispersion curves due to the sensitivity of lamp waves to small thickness variation of plate. If the thickness varied, the lamp waves change. And recently, based on the sensitivity of lamp waves, Edge et al. Used the method CFAT methodology to estimate thickness loss defect on flat plate within the ultrasonic frequency band to identify the wave numbers of symmetric S0 and antisymmetric mode of the lamp wave. In my case, I have used the circular plate, which the equation of motion is governed by this equation. And we can remark that the existence of 4 derivatives on displacement by resolution of the equation, by introduction the displacement in the equation of motion, we can obtain equation on terms of frequencies, and we can identify the damage if the index damage equal if the index damage is different to 0, that significates the existence of defect. If the ED equal to 0, the structure is undamaged. The idea is to discretize the 4 derivatives in terms of displacement by finite difference method, and then we can calculate the index damage at every point on the structure. For our case, the disc is an aluminum alloy disc with external diameter of 218 millimeter,
and the thickness is 3 millimeter. With the meshing steps is in the radial direction of the 5 millimeter, and the angular direction is to 6 degrees. By using the IDS software, we have obtained the frequencies, the 10 first frequencies, and we obtain the mode shape of different modes as your marks. There is symmetric and anti-symmetric mode. There are the same frequency, and we have other mode which are not symmetric. When calculating the AD for this case, we obtain this mass, and we can remark that the AD is different of 0, or the disk is undamaged. The problem is in radial direction the step is regular, but the linear steps on the angular direction is not regular. For this reason, the fourth derivatives introduce some error, and then we cannot obtain good results. We continue with an undamaged disk, and we obtain the results in terms of frequencies. The frequencies when the disk is damaged are shifted in lower frequencies, like the first one or the other. This indicates that the disk is damaged, since the frequencies are shifted. We have stopped the simulation at this step because the results with undamaged disk not give the good results. We have stopped the work in this stage. The proposed methodology is to use the characteristics of lamp waves, which are sensitive to the thickness, the variation of the thickness. Donc using for in flat plate, we use these equations. At work of HER recently, the dispersion curve of lamp waves demonstrate that this dispersion curve are a function of variation of the thickness of the plate. If the damage is characterized by a loss of thickness, the lamp waves detect this variation. The symmetric, exists the mode symmetric mode and anti-symmetric mode. The behavior of the two lamp waves is different in face of the loss of thickness. The experimental setup, we have the disc, we have the aluminum disc with a defect created voluntarily. It is a hole with 0.6 millimeter. If we have the actuator, the piezoelectric actuator,
here. Here we have the laser for measurement of the zone in which the disc is in which the damage exists. We have measure in the other face. We measure the velocities around the defect. The primary results, I use the screenshot. We have here, this is the disc, this is the zone inspected by measurement, and this is the defect. Without any treatment, at high frequencies, the lamp waves are very sensitive to the variation of the thickness, and we have detect the position and the dimension of the defect ASD. In conclusion, the piezoelectric actuator which work at ultrasonic frequencies, as well as the continuous scanning laser as a measurement tool, are used in this work. The identification of damage at low frequencies by inverse method. Like Riff method, which I have used in the past, is difficult, in particular in the case when using the measured velocity or displacement, because the noise is amplified by the fourth order derivatives. However, the identification of damage at ultrasonic frequencies is possible, since the lamp waves are very sensitive to the local thickness variation, density, or elasticity modules, which represent the damage. Preliminary results without any treatment show that the damage is observed at the exact position and with exact dimension. In perspective, we will consider the general case where the measured velocities are mixed with noise and its influence on the identification results. To compute the damage index in order to obtain the exact position of the damage, it will be necessary to compute the wave numbers according to the measured velocity with the applied of signal processing to obtain good results. Thank you very much. Thank you, Professor Jama, for your clear exposition. So if you have any question, please. Assalamu alaikum. Really, I would like to start by thanking the organization of this event. So, the second hand, thank you, Mr. Professor Jama, for the clear and the interesting presentation. My question is regarding this approach. If we can use this approach for more complex geometrical, like for example, the pipeline used in oil and gas industry, or tank used in which, taking in the account the complexity of geometrical of this installation, and also the condition of position of those instruments. Thank you. The lamp waves are particular waves which propages in structure like plate. I think with the pipe, which the direction are linear, I suppose that this method can be applied. But for complex structure, The problem with the pipeline, we know that we have long length and
especially and also for their position. Sometimes we find that the hydrocarbon pipeline are easily accessed, and sometimes we cannot access for the pipeline because it's buried under the ground. And also for the tank, that in order to have an idea or the establish the monitoring of the integrity of those equipment, we need to an approach that can give a general approach for the integrity of those structures, which is big. We compare with the small plane. Pour la technique, donc il faut que la possibilité de mesure, il faut accéder à la surface vibrante pour le cas. Il faut accéder à la surface vibrante pour déterminer les vitesses qui sont c'est-à-dire les outputs les inputs pour notre problème. Et dans ce cas, il faut accéder pour des pipelines qui sont enterrés. Donc je pense pas que la méthode peut donner un résultat tant qu'il n'y a pas de possibilité d'aller vers la mesure des déplacements ou bien des vibrations. Je pense pas. Another question regarding the residual stress. If we can apply this approach to determine, in other words, the residual stress in a mechanical structure. Je pense pas puisque ici donc il faut qu'il y ait une variation d'un élément. Bon, soit l'épaisseur, soit les caractéristiques mécaniques. Si par exemple, si c'est la zone par exemple affectée par les contraintes résiduelles, si elle change les caractéristiques mécaniques telles que le module de Young ou bien la densité, etc., ça peut donner un résultat. Ça peut donner un résultat puisque les ondes de lampe sont très sensitives à cette variation, que ce soit l'épaisseur, que ce soit le module de Young, que ce soit... Donc il faut accéder avec un piézoélectrique. Même la propagation de la bombe se doit faire par rapport à un milieu qui est c'est-à-dire celui qui est contraint ou non. C'est-à-dire une pièce avec une zone sous contrainte. Je pense que les caractéristiques mécaniques à cet endroit, elles sont différentes. Donc je pense que la structure elle est régulière. Bon, pour le cas, je ne sais pas pour d'autres cas complexes, si c'est une plaque par exemple, ou bien un tuyau par exemple, où il y a la directrice elle est linéaire, je pense qu'il y a cette possibilité. Je pense. So, is there any other question, please? Oui, Baptiste. Expliquez comment vous avez fait l'expérience, c'est-à-dire l'énergie de la laser, quel type de pièces vous avez utilisé, quelle est l'énergie de la laser que vous avez utilisée. Donc, voilà. Donc je reviens. Bon, pour la mesure, donc ici donc nous avons un excitateur piézoélectrique. Dans la fréquence, elle peut aller jusqu'à 2 GHz. Ah, ça c'est une. Bon, il y a comment dire, il y a le type, c'est EPZ, etc. Donc je pense pas de. Ça, je n'ai pas y aller chercher sur le. C'est un piézo pour nous, c'est pour l'excitation. Je ne cherche pas à comprendre, c'est que je cherche uniquement la fréquence d'excitation pour aller jusqu'à, c'est-à-dire trouver les fréquences les plus hautes possibles. Le laser, c'est un instrument. Pour moi, c'est un instrument de mesure. Oui, il y a plusieurs énergies. Oui. Il y a plusieurs énergies. Il y a les fortes énergies, Non, si vous utilisez le laser pour l'excitation. Pour l'excitation, je comprends, ça veut dire l'excitation avec un laser. Avec un laser, ça dépend de la densité,
de l'effort émis, etc. Mais pour nous, c'est un instrument avec un réglage bien déterminé. Je mesure les vibrations. Non. Non, il n'y a pas de liaison. La liaison, c'est quoi? Vous avez un excitateur dans une bande de fréquence déterminée. Le laser, il va capter les vitesses vibratoires dans cette bande de fréquence. Il n'y a pas de réglage spécifique. D'accord? Il n'y a pas de réglage spécifique. Il y a un excitateur dans une bande de fréquence bien déterminée et vous avez le laser pour capter les vibrations résultantes. Okay, thank you, Professor Jama, for your clear and interesting presentation. So, next one, please. Next presentation, titled Prediction Failure Pressure, Pipeline Rooted for Hydrogen Application with Linear and Nonlinear Evaluation Methods. This presentation will be presented by Mr. Isaiah Hakim, University of Sibel of Schliff. Okay, so you have between 10 and 15 minutes to present your work. Please go ahead. Assalamu alaikum. Thank you, dear chairman and dear professor, dear assistant. I'm very happy to present for you our work on student prediction of failure pressure of pipeline corroded for a hydrogen application with linear and non-linear regulation method. The content of our presentation is, first of all, I will present the background of a corroded pipeline failure. After that, the empirical models used to predict the failure of pressure. And after that, I will present the regression method, linear and non-linear, with the finite element model implemented in this work. After that, I will present the result and our interpretation, and I will finish this presentation with the conclusion. For the corrosion, it's the most important problem with steel pipe due the method used to predict the failure of pressure. We have the empirical method like ASME B31 modified and DND method, and also we have we can use the finite element model to predict the failure of pressure. In this work, we aim to predict the failure pressure by employing experimental data and the regression techniques, especially linear and non-linear regression method. This research aims also to establish a more accurate and reliable analytical model for predicting pipeline failure pressure. To achieve this objective, our objective, we
adopt this approach. So we have a pipeline with a single defect, inner or outer single defect. We can begin this analysis with experimental analysis results, and we implement another model, a finite element model, and we use also empirical model. After that, we use a regression method like regression linear and non-linear, and we can also use an artificial techniques or algorithm to predict the pressure of failure. After that, we can use all of this method to predict the failure pressure in the case of a single defect, outer or inner defect. For the shape of defect, we have many kind to adopt this defect or corrosion defect. We have the rectangle approach and the parabolic approach. We have also a mixed approach and the axial according area. In this work, we adapt to use a rectangle shape of defect, and for the empirical models, we adapt to use the ASME B31 modified and the DMV LPF101 to predict empirical failure pressure. For the numerical model, we adapt to use the von Mises criterion to evaluate the reliability of this kind of pipeline. For the materials of pipeline, the empirical, the result experimental data is with three kind of steel: X52, X65, and X80. For the numerical model, we use this half part of pipeline due to the symmetry of structure. We apply inner pressure, and we apply this boundary condition in the other side. After the simulation, we can predict the maximum of von Mises stress in the corroded zone of this pipeline. With this numerical model, we can evaluate the influence of the depth of a single defect, and we can calculate the equivalent stress of von Mises. After this model, we move to use regression models. We adapt to use experimental data. With this regression model, we adapt to evaluate the R squared is equal to SSR divided by SST, with SSR is the sum square of square regression, and the SST is the total sum of squares, and the R squared is the criterion to evaluate the error of our regression model. For the first model is a regression, linear regression model. We can adapt to use this to propose this analytical model with D is the inner diameter of intact pipe, and T is the thickness of intact pipe. D is the depth of the corrosion defect, and L is the length of corrosion defect. For sigma u is represent the ultimate stress of these materials. And for the non-linear model, we can use many kind of analytical non-linear models like exponential model or logarithmic model. After the analysis of
the data with the linear regression method. We can remark after this analysis R squared equal to 90-30%, and we after the fitting of this data we take this this equation, analytic equation, to predict the failure pressure of this kind of problems. This figure represents a comparison between the experimental data and the result of the regression linear regression model, and we can remark a good agreement between the two approaches. And for this, in this case, or this figure represents a comparison between experimental data and the analytical data and the regression linear regression method. For the analytical result here, we use the ASME B31 as a function to calculate or estimate the failure of pressure. And for the second regression, non-linear regression method, we can we can calculate the R squared of this model, and we remark after the analysis R squared equal 97%, and the figure represents a comparison between the experimental data and the non-linear regression model. And this figure represents a comparison between four models, experimental data and analytical model, and regression linear and no-linear method. Finally, I will conclude with this conclusion. The present work uses two regression model, linear and no-linear model, to predict the value of the pressure or the burst pressure of pipeline with a single defect or an outer single defect. After discussing the results, we can conclude these two models can use it to predict the failure of pressure, and we can remark the regression with the linear method gives R squared equal 33%, and with the non-linear method R squared equal 97%. It's clear the non-linear method is the best model of these two, as is evident. And the smallest, we can also with this model analyze the impact or the sensitivity of each parameter of our model or problems. The smallest impact on failure pressure is the length of the corrosion defect. Finally, the previous work we aim to use machine learning to predict the failure pressure of the pipeline corroded. And thank you for your attention. Thank you very much for respecting the time allowed for your presentation. Just maybe the last slide. You mean not the previous? You mean the next or the future? Yes. Previous means past. Thank you. So let's see with the audience, maybe maximum a couple of questions if someone has any question, please. So thank you for your clear presentation. My question is regarding the data used in this approach. If the data used for the external corrosion, you use the pit gauge for measuring the well thickness or? No, this data is literature data. Yes. Because we have the problem with the hydrostatic experimental analysis with the inner or outer defect. For this, we get the data for literature work, and we work with this data. For this data, it's required
on ultrasonic testing or? No, it's a hydrostatic test. Éclatement. Test d'éclatement. But for this result, for this data, we do measurement of dimensioning of the corrosion. Sometimes we use comment dirais-je? En français, le défaut il est créé. On va créer le défaut et on fait les essais. Le défaut intérieur, on utilise le contrôle ultrasonique pour faire le dimensionnement. Et si l'analyse, lorsqu'on a une longue raison, généralement on utilise un robot pour scanner l'état de la structure. Ça s'appelle dans la technologie, il y a de l'heure long range testing, utilisé souvent pour les pipelines enterrés. On peut déduire les sommes du niveau de corrosion. Merci. Thank you for your remark. Maybe another question. Thank you. Professor. Okay. You can stay in this slide, please. You can stay in this slide, please. The last one. Conclusion. 20. The last one. Okay. So you write here, prediction of failure pressure requires the use of the two regression models. So if you have the possibility to have the non-linear model, why use the non-linear model? Since the coefficient of correlation here, so the difference it's very big. Yes. So when we have the possibility to have non-linear models, so we can disguise the linear model. Yes, so this is my question. No need to write here required. It's mandatory, obligatory. Okay. So this is just a remark. Thank you for your presentation. So now maybe if there is no question, we have a break. I think everyone now overwhelmed. There is maybe last presentation, sorry. Yeah, so I'm sorry for people are already thinking about the bench. So we have another presentation from Behaini Jamil, yes, from Brazil. So they are our guests here in Denmark. We welcome Behaini Jamil from Universidade do Estado de Amazonas. So hopefully I pronounce very well the name of university. So from Madame Jamile Behaini, from, as I said, Universidade do Estado de Amazonas from Brazil. So the title of the presentation is Application of Geoelectrical Method to Study Groundwater Variation and Sustainability of Hydrogeological Cycle in the Context of Climate Change in the Amazon region in Brazil. So please, you have
in 15 minutes to make your presentation. Thank you very much. If you need more, I don't know. It's okay. It's up to you. Okay. This work is about my research in Amazon State. I am geophysics, and my specialty is groundwater monitoring in subsurface. This work have cooperation with Instituto de Pesquisa da Amazônia and Research of Amazon and University Federal de Amazonas. The Amazon watershed is considered the largest river basin in the world, but has experienced frequent droughts, have many revealing research about their role in the global warming. And news about water supply problems in Amazon region increasingly frequent. Groundwater, almost all the liquid, fresh water available on the other is water. This is a figure about aquifer. Is a geological unit with the capacity to store and transmit water in the subspace. There is a strong relationship between the river level and the aquifer, which maintains the surface water supply during the heavy period. During periods of low ebb, the aquifer maintain the river hydrologic flow. In periods of extreme drought or over-exploration of the aquifer, the river maintain the recharge of the aquifer. But in long periods of extreme drought, the river maintains the recharge on the aquifer and can dry up. Source of groundwater contamination have two problems: contamination by industrial activities, incorrect disposal of solid waste and loss from the sewage system, and in agricultural areas caused by application of fertilizers, pesticides. Geophysics is an interdisciplinary science that studies structure and internal composition of the earth, have methods and equipment to study groundwater. Is usual application the electrical resistive. The electrical resistive depend on the natural and physical state of the material geologic in subsurface. The presence of water decrease electrical resistive values. What the ERT, electrical resistive tomography. You have two electrodes injection of electrical current into surface through electrodes A, B, and measuring of potential difference across N electrodes. Natural water
has dissolved salt and therefore presents strong electric resistive contrast in relation to other formation rocks. This is my research to monitoring artificial research testing area in Adolf Duque Forest Reserve. This is a localization in Manaus. The pictures indicam the experiment. We inject water in the well and the measures with geophysics, the ERT. These results of background, the profiling about these localizations. Well, the first picture is executed in wet season, and you observe the blue is predominant in the profile because lower electrical resistance values represented by color blue. The presence of water in the substrate represents low electrical resistive values. And in dry season, the blue is minor. This profiling about this experiment with injection of water. They first profile before injection water in the well, and the second and third profiling after the injection water. With the geophysics, it's possible monitoring the change in the subsurface. This is modeling with software, specific software, and the first profile is result before injection, and have the position well, and the third profiling figure indicam forte contrast in relation to the first and second profile. This is other research to connection process between Negro River and the aquifer. In blue, you see the profundity of water. The application of geophysics method with ERT during the artificial aquifer research experiments present results for indicating seasonality and injection infiltration for artificial aquifer research, and therefore demonstrates as an inefficient method for monitoring the process. Regarding the seasonality results, prove that the ERT method presents good performance in the hydrogeological context, since they allow to acquire preliminary knowledge of the subsurface
processed quickly and with good coverage of the added intelligence. The method has potential to contribute to better knowledge about the process operant between rivers and aquifers, and thus provide greater understanding in the context of climate change. Thank you for your attention. Sorry by my English. Thank you, Professor, for your very good presentation. Very important topic, which is climate change. So just now, anyone has a question? Any questions from the audience? Professor, just a question. Why you use salt water? The measurement of conductivity is more sensitive for salt water? Yes, yes. Okay. Because it's better they provide contrasts. Okay, I understand. And the second question is the scale of the area that you measure. What is the dimensions? The height and the deepness? Deepness is 7 meters, about 7 meters. 64 meters. Thank you. The question is regarding the injection of the water. Will you please describe how you inject water deep in the well? I don't know. The injection of the water. Yes. How you realize this operation? Yes. The project has support the Samsung mobile phone have financed the project, and yes, is part of the project Smile, and we are constructing this area to experiment and have 3 wells to inject water. One with 2 meters profundity, other 3, the other 6 meters. Have 2 monitoring wells para calibrar, conferir, aferir. Calibration. The base of well is don't filter, that's only the ground. Thank you very much. Any other question? Okay. So thank you, Professor. Thank you very much. Okay, next presentation is Dai Lilia from University of German. So, Professor Haddad will make a presentation on her behalf. Sorry for making without waiting. يبدأ حسين
Now, the next presentation will be made by Professor Abdelkarim Haddad from the University of Delhi. And the title is MOC Application, Design of the Supersonic Nozzle, its comparison to computational fluid dynamic analysis. So, Professor, you have Thank you. Thank you. I'm standing for one of my students, in fact, and the student has been ill for these last days, and she didn't. She's not able to come. Now I'm standing for her. This is the work of my students, not mine. Right. So I will be talking about the method of characteristics that is applied for the design of supersonic nozzles. And then with the results that we'll take from the method of characteristics, the results obtained will be compared to the computational fluid dynamics analysis. The contents of my talk will be divided in five sections: introduction, nozzle design, how the nozzle has been designed using the method of characteristics. The method of characteristics is one of the methods that kind of transforms the partial derivative equations, the partial differential equation, into total differential equations, and then we can transform them into finite difference, and then move to design or develop a computer program based on the method of characteristics. And then we apply the ANSYS fluent computational dynamics. And the results obtained are compared and we discuss this and finish by conclusion. Aerospace propulsion, which is our theme and our application, is essentially based on propulsion engines. And one of the parts of the propulsion engine is the nozzle. The nozzle is, in this case, the supersonic nozzle, which are also called the de Laval nozzle, in honor of the French engineer de Laval. These are the part that would give the propulsion. These nozzles convert pressure into energy, into kinetic energy. They expand the flow from very low velocity to very high velocities that can go to hypersonic, Mach 5, Mach 10. These last days we see Mach 15. This is quite a lot. These hypersonic, these very highly compressible flows. And also they are used to control the expansion. Our study will involve the design of contoured nozzle. Contoured nozzle means that the bell-shaped nozzle, there are different sorts of nozzles, they have different geometries, and the bell shape is one of the best, in my view, that is actually using the method of characteristics. We'll be also using the computational fluid dynamics. We'll be taking the nozzle that we have designed using the method of characteristics, and we'll compare the two results. This is nozzle design. The nozzle design is done using the method of characteristics. We have here the stations, what's called the, in fact, the method of characteristics is a very good method because it does apply the conservation equations, which are differential, partial differential equations, and then that move them to two equations, in fact, which are total differential equations, and then make the calculations. So the computations are real, and the calculations are not done anywhere. They are done along what's called the characteristics, which comes from the name of method of characteristics. And the characteristics in this case is the Mach line, which comes from the Ernest Mach. In his honor, we know the number of Mach, the number of the German in the Second World War. And these are the characteristics along which the properties are calculated. Properties like pressure, velocity, and we are here in two dimensions of this, so the velocity x and y, the temperature, the pressure, the density, anything we can calculate. And to do that, we have to include a geometry. This is the bell geometry, the bell-shaped geometry. What we do in bell geometry, we divide the bell-shaped geometry into two. This is the throat. The throat is constituted of two arcs of circles of different radius of curvature. And then the bell shape
is simulated by a second-order polynomial. So this idea of second-order polynomials has been first developed by somebody in Purdue University in the United States, in the US of A. This guy is called Hoffman, Professor Hoffman, and there's another guy working with him, Professor Zucro. Professor Zucro has passed away some time ago, and then Professor Hoffman is in the Purdue University. So this is the simulation of the geometry that we have to take and put into the computer program. We have also the conversion part. This is the from x equals 0 until the end. This is the supersonic part, and then we have here the transonic part with Mach equal 1, and then before that we have the conversion section, which is this. This is the conversion section, the subsonic part, Mach less than 1. And from here until there, in this region, we'll have the combustion chamber. This conversion part is also designed using a method that has been developed by somebody, an American from India, an American from Indian origins, who's called Rao. And this is an experimental method. There is no experimental method that has been developed after many experimentation. This guy, Rao, is quite known in rocket propulsion, is very known in rocket propulsion, has developed this method. And we are using this method that has been used by Yuki in 2018. Rao has developed this method something like 1960, a long time ago. And we have using this to design it. And then the two parts, the conversion part and diversion part, will form our nozzle. Yeah. This is the design of the nozzle using the method of characteristics. This is done. We can use method of characteristics. We have developed a program in Fortran that solves the differential equations. We have results from the method of characteristics. All right. Then we have this design. We take design and put it into Fluent. This is the computational fluid dynamics analysis. What we have done in the analysis, it is axisymmetric. We have symmetry. It's in 2 dimensions. See, if it's axisymmetric, it's in dimension. Using the Fluent, if you put on axisymmetric, he automatically takes the 2 dimension. Using Fluent software, we have told the computer program that we'll be using the 3 conservation equations, the conservation of mass, continuity equation, the conservation of momentum, the Navier-Stokes equations, and the conservation of energy, which comes from the first law of thermodynamics. If we take these 3 conservation equations, we cannot close the equations. The system is open, so we have to close it. We have to add 2 other equations, and the 2 other equations are coming from the turbulence. And in this case, and from our humble experience, we know that the K omega, the model of K omega SST, is one of the best in this case. So we have applied the model of the 2-equation model of turbulence K omega SST, which is production and dissipation of turbulence, the production of turbulence energy and the kinetic turbulence energy. Omega. The K omega SST is just 2 words. It's something. It's kind of something that has linked the K epsilon method, quite known and developed by somebody from the United Kingdom, from England. Professor from I think from Cambridge University, and the K omega model. There are problems with K omega and the K epsilon, so that they link them together. That needs time to explain, but they link them together, so these 2, so that the positive thing of the K epsilon has been used, and the positive thing for K omega is used, and they called it the K omega model. We have used axisymmetric, no time, permanent, viscous with compressibility effects, density based, we have used air, just for simulation, perfect gas, and we have used residual, which is the sensitivity, which is 10⁻⁶, which is quite good number. Right. We have developed also the mesh.
The mesh was something consisting of 8,000 elements, which is not a lot, but they do the job. We have 8,000 elements, but we have refined the mesh near the wall and at the throat. Why? Near the wall we have the viscosity effects. The viscosity effects are strong effects, so we have to refine our mesh. And near at the throat, because the property gradients from one station to another station, the property gradients are very high, so we have to refine. Doing this, we run the two programs and we got the results. These are the results. I have two results here. I have the pressure versus the length x. I'm working here in non-dimensional parameters. This is along the center line. This is along the wall, near the wall. We can see that near the wall, the pressure dropped very highly. It's dropping here from 0.5, something like 0.5, and then stabilizing afterwards. In this case, we have a drop of the pressure, of course, because if you drop the pressure, the velocity will be higher, and then the Mach number will be higher. That's what we are expanding the flow. And the blue is the results coming from the method characteristics, and something like red or something like that, coming from the finite volume method. Finite volume method is the one applied by the fluent. What we see here, that there is a point of discontinuity here that can be sensed by the method of characteristics, but the other method cannot see it. This point A comes in fact from a discontinuity, that we know that there is a discontinuity. Discontinuity base we see here, the point A. The point A is the attachment point that attaches the throat to the supersonic section. We know that there is a discontinuity here. So the method characteristic, this one of the main characteristics of this method, it can sense the discontinuities, point H, like this. This one cannot do it. And near the wall, they can't sense that. This is for the pressure. We can also see the contours, and we have here the contours of the pressure, of the Mach number. We can see the Mach number is coming high and high. That's because the flow is expanding, the air is expanding, there's expansion, very high expansion. We start here for Mach equal 1 until Mach equal, I don't know, Mach equal 3 point something, more than 3. Which is something like 2,000 meters per second, I think. Here also, this is blue, but we cannot see there are here some kind of different blues. We cannot see them in the picture. The pressure here is high, and then less, more expensive. If the pressure is diminishing, then the Mach number in the continuous point will be higher. Oh, sorry. We have made also, my student made, I have made it. We have made also a comparison in terms of performance parameters. Performance parameters mainly are the thrust, the mass flow rate. We cannot say that the mass flow rate is a performance parameter. The main performance parameters are the thrust coefficient, the effective velocity, and the specific impulse. We can see that the two methods here are within something like 3%, the maximum 3%. You can see it is less than 1% of the error, which leads us to say that the two methods can solve the problem of the expansion in supersonic flows. But the method of characteristics still, even though it is simple, but still, in my view, still is the best method, because it can sense the differences. It can sense the discontinuities. The other one cannot sense the discontinuities. We know why. That's the main thing my PhD student has done. And in conclusion, we say that the present study compares the two methods, method characteristic and methods of finite volume fluent. Both methods produced comparable results in terms of pressure and Mach number, which are the main parameters. The performance parameters showed similar outcomes in both, even though the method of characteristics can sense the flow better than the finite volume method.
A key advantage of the method characteristic resides in its ability to design a supersonic section profile based on a desired exit Mach number. That means that if we know the Mach number of the outlet, we can design the supersonic nozzle just on the basis of the Mach number of the exit. Thank you. I have been very quick because time is short. Thank you and for your patient listening. And if any question, I will be happy. Thank you very much, Mr. Haddad, for your very interesting presentation and clear presentation. So now, of course, if any question, please go. Always you. No problem. I have no problem. Just to say, already for your presentation, I have curious, just a curious question. Is regarding the effect of the tip clearance on this tip clearance. The tip clearance is defined the distance between the blade of the rubber and the casing of the nozzle. If we can introduce the effect of the tip clearance in nozzle there are no blades. Yes. There is no clearance. There is no blades. Yeah. There are never have been blades in nozzle. Whether the nozzles are subsonic or supersonic, there are no blades. The nozzles are the flow coming from the combustion chamber will come with a high thermal energy. This thermal energy is taken into account and transformed into kinetic energy, into velocity, without anything. Just the geometry of the configuration of the nozzle will control the expansions. Any other questions? So, thank you very much. Thank you. You have a question? After this, Professor, maybe we have to finish first all the presentation before we move for the. There is another one. If there is no Ben Hassin, it will be lunch. So it's up to Ben Hassin. Okay, thank you. So. Assalamualaikum. Bonjour, Professor. Another what are Ariness. I'm not Chinese race. I'm not the Roman race. Thank you for your coming. I'm PhD student. Please pay attention at the 7 points. Introduction, state of the art, and the field of research. I will plan the methodology of research, discussion and results, and comparison, conclusion, contribution, and future direction of research. About my biography, I'm graduate, worked up to 20 to 50 master's degree. Now I'm working for the interdisciplinary doctoral school of Transylvania University of Warsaw, the Faculty of the Technology, Engineering and Industry Management, and the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. I'm the student who was selected for Everyone's Mobility too. Until now, I complete the 12th article, and I'm successful for international conference. My 2024 publication list and a scientific journal index ISI Web of Science.os are updated. The first one is Korean Information Processing Society KIP as Seoul National University of World's 29th ranking. The latest one is always.technical ECH coding algorithm and the current code probability
My article was elected for 9th International Congress on Information and Communication Technique ICT 2024 United Kingdom. Now I will show you my publication before certificates to prove my high reputation. Now I'm successful for 134 International Conference. Romanian Air Forces, Polish Army, were ranking 29, Seoul National University, and ICT in United Kingdom. Let's get started my topic through energy and the utilization of the Internet of Things. I worry about my time out, so I jump to conclusion. Conclusion is that the distant energy, the executive arrangement, associated with board and topographical conveyed local phase concern as to energy utilization and extended energy operation because of the absence of the control and checking of energy used to better detail in every one of the levels. Applying the IoT, huge information and examination in brilliant energy arrangements, we can swing ongoing power utilization with a broad together energy. The executive prioritized a really framework. An unwilling model is the TCS distant energy, the board arrangement IEMS. It is a true versatile examination drive energy checking and the executive arrangement the systems associates with advancing their energy using and upgrade their efficiency in terms of the offices. It gives the companies the possibility to associate on their energy consumption. REMS have been sent in TCS in more than 100 of these offices which have an excess of 280,000 workers across more than 30 million square feet is impulse non-stop observing of energy utilization. TCS associate universe stage and IoT-based stage fits in as the spine to the ends of 4 of the sea data from described sources like sensor, metering, gas, etc. Over various correspondence conventions, REMS has empowered TCS a sustainability vision to guarantee proceeded with business development with non-commensurate expansion in the associated power utilization. The IoT application is backed above give comprehension and broadness and profundity of the IoT true complexity and relevance. What invite by find out about these applications can investigate the accessible information and the item or administration and out from the superior. So right now I will show you some IoT and services. So about the IoT, we must talk about the smart city. Smart city. Before we talk about smart city, we must talk about some IoT services and products. Grow is the brilliant energy tracker that assists the clients with understanding how their homes are absorbing energy. This brilliant gadget ties magnetic resisted detecting innovation and the sensor remotely gauge the home's electric utilization.
the deliberate data is shipped off and in home visitation, you need data change term with the home's energy utilization. The core stage structure application gives home energy utilization data that can be gotten to in a hurry. No discussion of the strain utilization can be run on the Shine application to forestall superfluous energy wastage and set aside cash. So when we talk about the smart city, until now, we will talk about the smart city, such like the San Diego or the Ciudad de la Copa, Brazil, Latin America. So such like IoT engaged clever energy that achieves in a standard city. Green but wide gauge energy costs for the flowing beer in line that of current utilization. So the Ciudad de la Copa or San Diego to convey was the smart city space, the web of things. Yes, they talk about now we talk about the smart city, Ciudad de la Copa, Brazil, Latin America, or San Diego. To convey words, the biggest city space, the web of things foundation utilizing saving 3 lakhs on 22 February 2024. So if we talk about the smart city, the most important thing is the through energy. So according to through energy, I will show you some important concepts such like the Shine saving energy, which based on GPS background. Brilliant energy drives through urban area. The second city of San Diego has the united with the GE for overhauling its 3 lamps as components of the change drive to decrease the energy cost and to incorporate the 3 lamps with an associated computerized network. According to the electric vehicle or some sensor services, we must talk about all of the gadgets. So around the 3,000 saving sensor will be conveyed in the city to make this computerized network. Brazil or Spain, they will show you a lot of the brilliant city, a lot of small cities has set around 19,000 saving energy meters and in excess of the 1,100 row 3 lamps with the embedded sensor to screen climate and traffic. SIARQ, a Catalonian organization, has executed through some only 3 lamps in Spain that has a 0 discharge, and Brazil has a 0 discharge, so they can save all the energy. Furthermore, it can consolidate different through city sensors according to the need of the metropolitan climate to make a clean, catchable, and data standard. Comparative drives are likewise being executed in all clean urban communities across the global for cleaner and greener living experience. So Spain, Brazil, to convey the biggest talk about the web thing, Internet thing, with all the based on the energy. So the most important thing is smart energy. So I will show you a lot of example. So because we come from the Japan and South Korea. Japan and South Korea are advanced country. So we have the smart city. We have advanced technology for more than 10 years. So until now, we will show you a lot of examples that improve your high quality life. For example, Eco-B.
For example, EcoB has fluxed the cutting edge through Wi-Fi stable state, which is the voice and power with work and fulfill voice innovation, and Amazon Alexa voice administration. It has the Lun sensor to oversee hot and cold spots. By a straightforward voice order like Alexa, I'm away, the client can bring down the room temperature for energy investment funds that can control all the temperature. So everybody, if you use your voice control the services, it could be, you just say, Alexa, I'm away, and all the client can bring down the room temperature. You can control your temperature. If you want to enjoy the, if you feel cold, you can the control temperature according to this product. So and the way of the putting this spring gas in a room, it processes the temperature of the room and distinguish its inhabitants. It can change the room temperature with the absolute sand hand control. The EcoB first-type application change temperature and the Solan setting on Android and iOS gas. It additionally creates energy investigates the utilization subtypes and keep data on warming and cooling for well. The home gaming thermal state from Google utilizing selected programming calculation to naturally bring down cooling costs by a closing of the browser with the impeccable timing. It likewise knows data about a client's home similar to how long it requires to heat up, how to make it warming, how to make its cooling framework more proficient as the weather condition change. Until now I show you a lot of advanced tech talk about the smart city through energy. We will talk about a lot of IoT which based on the blockchain, and we will use the Android iOS gadgets and improving your high quality. But we must talk about change and consideration. The use of the semi-method is the equation, as these gadgets can gauge the utilization of power in a home and show it with the charging sum and the semi-show or application-based dashboard. The brilliant method can naturally send its products into the energy provider for precise charging, eliminating assessment-based charging. So we will talk about the smart method. Utilizing brilliant method, the client gauge energy. The utilization will boost and close to constant alongside separate of the size of utilization by hour, week, and month with comparing cost. So it likewise assists the clients with contrasting their energy utilization and the comparable households in their district. So we will talk about the future. What's the future of the Internet of Things? What's the future of the IoT? We must the control of the trends. So the problem is the electric lights. The problem is the electric lights, including substation, transformer, transmission, organization, and matters, have been digitized and changed into the brilliant framework. So as per Global Energy Office, through metric is the power network that utilizes the computerized and cutting-edge innovation to bring and deal with the vehicle, a power from edge sources to fulfill the change power needs of a client. So saving lifetimes is the coordinate the requirement and the complexity of generator, metric administrator, and the clients and power market partner to work out pieces of the framework as effectively as could really be expected.
limiting expenses and ecological effects. So restricting costs and reduce the effects while impacting system standing properly, strength and stability. With a brilliant framework, we can have a profound information about the value of power created, consumed, requested, and accessible to assist with the data goals, making arrangement for creation and convey as displayed it in. So the utilization sense data and innovation and two ways a correspondence between the utilization superly and the sharper applying highlights of brilliant metrics and using knowledge, robotization and control. The through network will empower enormous scope combination of environmental friendly power framework, continues tracking the network activity and execution, decrease that increase the profession, increase site administration. So diminish energy wastage. So we must save energy. You know why I say do not waste energy, save. And early admonition of power outage. As the world moves to a kind of electric vehicles and saving urban community, brilliant framework will assume a pivotal part in empowering influence of this change. According to the Frost Julian, the worldwide through network industry will develop to 112.7 billion in 2025. If BBC's the fact of the power in through lattices across the globe, with 7 frameworks, we can change the old-fashioned electric metric foundation into a digitized variant that is more solid, accessible, and proficient. The Public Authority of India has studied brilliant framework pilot project nation over to give direct advantage to by through ongoing checking energy utilization, robotized backup, the executive quicker rebuilding further develop dependability and better nature of the electric power, ending to the financial and natural well-being. So now I complete my presentation. Thank you for your coming and listening. Thank you for publishing my paper on your journal. Thank you for your conference certificate. Assalamualaikum. Shukran Newsland. Thank you everybody. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Thank you, Ms. Wong. Thank you, Ms. Wong, for your online presentation about the use of IoT in our life. Following the time constraint, we will take one or two questions from the assistants. Est-ce que vous avez des questions? Thank you very much for Good. Professor. Okay, no problem. Okay. So Professor Woodlow Singh from University of Delma. Actually, Hello. So I attend your presentation and you are talking... Loudly. Okay. Loudly. You are talking about Internet of Things, right? So... Yes, right, good. So, I'm talking about the IoT, yeah. Internet of Things. Actually, I'm expecting more, from you, just you focus on the fact that this international conference is on material engineering and renewable energy, right? Therefore, if you want to talk about the Internet of Things, it's really a very large
domains, with several applications and so on. So from the topic, or the two topics, okay, the two topics of the university, I was expecting from you that you show us a concrete presentation of Internet of Things applied, for example, to the energy efficiencies, for example, in buildings, okay, for example. And from this kind of presentation, people who are not knowledgeable in this topic, like you, who are attending this conference, will at least can grasp some ideas about how this Internet of Things is applied in a specific energy domain in order to improve the energy efficiencies. But now if we talk about cars, hospital, so people will be very confused. Thank you very much. Yes. Just an advice. Thank you. Okay. Thank you, Wadan. Shukran. Thank you. Salam alaikum. Another key questions, please. السلام عليكم. رياض. الو رياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شويك رياض. صباح الخير وشاكر بس. الحمد لله. مرحبا بك. صافي بليزير. Donc, je vais vous présenter l'intervention du professeur Khattab Riyad, qui était membre de notre laboratoire de recherche à l'université de Guelma, et actuellement il est à l'université de Québec, à Trois-Rivières, Canada. Donc il travaille beaucoup sur les processus, les procédés d'usinage et dans les matériaux, différents domaines. Il va nous présenter aujourd'hui une conférence intitulée Hot Cracking During Welding Process with Wrought Aluminium Alloy. Ok, all right. 10 à 15 minutes là pour nous présenter votre communication. Merci. 45 minutes. C'est une plaisir, je m'excuse. 45 minutes. Okay, that's so, thank you, Chairman. So I just had the presentation. So, ladies and gentlemen, good morning. So I present today we discuss just a review of hot cracking during welding processing of rough aluminum alloys. So just welding became essential in the industrial world. The requirement of the quality is very important and very strict. So just we know many process of processing of welding, and the control is perfect. But just to discuss today a little bit review
of hot cracking, so just theory, criteria, other ways. So we began just showing the welding defect. So we have porosity, spatter, slag, inclusion, complete fusion, and complete penetration, undercutting, underfilling, inclusion, laminar tear, and the cracks. So what is the crack? Crack in welding on the other world is a line on the surface of metal or welding region along which it has split without breaking into separate parts. So we can find the cracks in many regions of the welding joint, like just cutter, longitudinal, transversal, underbed, and has hit affected the zone, fusion line. The cracks can divide the cracks on the two categories, hot cracks and cold cracks. We focus today just on hot cracks, when the hot cracks is divided also by two main categories, solidification cracking or flexion cracking or phenomena of flexion cracking. So just remember that the cracking, the cold cracking, is also called as hydrogen-induced cracking, so HIC, or delayed cracking, particularly occurring in high-strength steel and aluminum alloys. The reason of cold cracking is mainly the large difference in the hydrogen solubility at high and low temperature. We can show 0.69 centimeter cube by 100 grams in the liquefied liquid state, so in the high temperature, versus 36 centimeter square cube by 100 grams in the solid state, so in the low temperature and the room temperature. And also, the third case is the easy diffusion of the hydrogen in the structure at low temperature. So the hydrogen became just without attraction with the metal phase and can be diffused and causing cracks, initiation of crack propagation and breaking after. We can see here that porosity and different pocket of gas, like hydrogen pocket. So let's go to the hot cracking. So the two main of the class of hot cracking is solidification cracking and liquefaction cracking. So solidification cracking occur in weld metal when the metal is hot just below the solidus temperature of the metal. It shows the temper, color, and the inner surface of cracks. This is due to the formation of side films after the initiation of hot cracks. The factor promotes the solidification cracking. We have meaning, so we can start with the solidification structure. This is the main important reason to start with solidification. This solidification structure is the size of a grain. So the coarse grain structure obtained in high speed weld or other way to obtain
coarse grain or large size of grain tend to be weaker under stress than fine or finer grain structure of the slow speed world. So we prefer to have coarse grain just for the reason to be in perfect condition that avoid hot cracking. The second way is segregation, particularly of the element, partitioning of element or separation of element during the initial stage of solidification, mostly segregated elements. For example, in steel, there are sulfur, oxygen, boron, titanium, nitrogen, and for aluminum alloys, we have the two main elements are copper and magnesium element. High residual stress. So during welding, metal is expanded and base metal opposite. Due to that crack is produced became a scissor action or a shear stress of expanding and contracting of metal. Also, we can add a width to the depth ratio. So the width of the depth ratio will not be exceed 2/3. If it exceeds this limit, we can have the problem and the hot cracking could be formed. Why? So we explain why. In case the depth of the weld base is much greater than the weld width, the surface of weld may freeze before welding finish and can be fused like a difference in two stages. When this happens, the shrinkage force acts on the weld zone and it leads to cracking easily. Also, weld bed shape, so the shape of weld bed or fusion bed is very important just to can be affected the penetration in the base metal compared in different situations. So the concave filled weld have less penetration in base metal compared to convex filled weld. This can be helped also to estimate the ratio. So we are arriving to liquation cracks or liquation phenomena. Liquation cracks occur in heat-affected zone, so HAZ, mainly when a process gives high heat input such as electro spark, submerged arc welding, or other weld techniques such as gas tungsten arc welding. It is occurred in aluminum alloys 5000 series, having low ratio of magnesium settled in the grain boundaries. The grain boundary is not in the grain structure, so just in grain boundaries. We have this problem with magnesium and copper. So we present today just magnesium. So the liquation phenomenon is caused by the presence of segregated eutectic compounds at the grain boundaries and whose melting temperature is relatively low compared to the grain temperature melting.
So we present here the example of the 5000 series. We have just here the in gas tungsten arc welding of 6061 T6 without filler metal. And here, the gas tungsten arc welding with the autogeneous welding of the same aluminum alloy 6061 E6. Just right, and the graphic have here. We have the sensibility or the ability of hot cracking within the percentage of magnesium. So the ratio of magnesium when it is very low, that's in this zone, we can have easily hot cracking, but when the ratio of magnesium with aluminum is very high, we can avoid the hot cracking. Also, the material thickness. The material thickness is very important. We can take this in account. If this material thickness increase, the cracking tendency is also increased. And this for hot cracking or cold cracking, the same thing. When the thickness is increased, the same thing, we can obtain the crack easily. Here we have we show the grain strain can be applied on the material. In the black zone here, we have the grain boundaries and the compound segregated in this zone. So in the grain boundaries can be produced the hot cracking just when the melting temperature is low compared to the melting temperature to grain. We have here, we select the zone, the fusion boundaries zone. Just here we can occur the hot cracking by application. So the parent material or base material is here, and there is deposit material or filler material. Hot cracking in aluminum alloys and aluminum magnesium alloys, where we take just the example of 5000 series alloys with low magnesium content, 0.5 to 2.5% of magnesium, have a high tendency to crack. For welding this series of alloys, rich of magnesium with controlled dilution are recommended to avoid hot cracking. So we have to just enhance and increase the ratio of magnesium alloy in order to avoid the hot cracking. Autogeneous welding of these alloys should be avoided. It's not recommended. Likewise, 1000 series filler metals cannot be used to weld these alloys. Why? Because 1000 series is 0% of magnesium or other alloy elements. So, and the opposite situation is not recommended also. Why? It's due to the effect of dilution which reduce the level of magnesium in the joint.
So in the end, we have filler metals for working hardening alloys. That's for aluminum alloys. So this tab. We have metal, the base metal, and filler metal, the combination with the two metals recommendation. So for 1000, we can use it for the filler metals, 1000 and 4000. For the base metal, the 3000, we have 1000 and 4000. And especially for 5000, we have two situations, low magnesium and high magnesium. For low magnesium, we can use for filler metals 4000 or 5000, like homogeneous. But for high magnesium alloy, we use just 5000, 4000, but with high silicium alloy. Why high silicium alloy? To increase just the ratio of magnesium in the joint welded. So I've got bibliography here. So handbook, AFM, donc welding, brazing, and soldering, or technique de l'ingénieur. So thank you for your attention. Thank you, Professor Khattabi, for your nice presentation. I'm Sharif Hussein. Maybe you forget my name, but yes. Anyway, so maybe we are now, we pass directly to questions. I don't hear you well. Yeah. J'entends pas très bien. Questions? It's okay? Did you? Okay, so now we shift directly to the audience. If someone has a question to ask you about your research. Okay. Thank you, Riyad. Okay. Question? Anyone? Sharif? Yes. Inshallah, كده بس. Inshallah. So no questions? I'm waiting, like you, for anyone who raise his hand, for example, I don't know. If there is no question, personally, I'm not specialist, of course, in this topic, but I'm really want to understand your method to, how to say, to assess what kind of main parameters affecting the hot cracking. What I understood in your presentation, it's kind of, how to say, it's mainly based on experimental measurements. There is no model including these parameters that we can use actually to understand the physical phenomena. So for example, in your last slides, we saw tables with, you said, for example, 1000, and then 5000 is okay, 4000 if it's high, if it's low. So did you the recommendation for filler? No, my question is, after these experimental studies, it's very important actually, did you think about proposing any model for this hot cracking? In this model we can find every important parameter.
So, because it's very important that we need to optimize. And do you have any, or did you already propose any model in this regard? Thank you, Riyad. I didn't hear exactly because the quality of. Okay. So your research is. I tried to explain. Okay. If I understand. Riyad, did you hear me? It's okay now. It's okay. Did you hear me? Yeah. No? Okay. So I understood from your presentation that your main research is experimental one. Okay. Right? So experimental means it's important, of course. Everybody understands, but it means it's time consuming, and also it needs a lot of money because we have to check every time kind of combination of different parameters. So from your previous experimental research, have you proposed any model that can explain the phenomena, and of course from this a kind of optimization? Okay, thank you. That's my question. So the situation is very complicated worldwide. Hot cracking is not very well studied before. Just we have that technical